Perfeito. Bom, pessoal, novamente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rebeca Franzoni, eu sou vice-presidente da diretoria acadêmica aqui do CJA CBMA, também sou advogado TWK Advogados. É com muito prazer que nós vamos realizar nosso segundo VisMoot Talk, esse ano com um modelo novo. A nossa ideia é conduzir um painel com mooties provenientes de 4 escolas diferentes, que vão apresentar pleadings de procedimento e mérito e serão julgados por profissionais excepcionais que estão aqui com a gente hoje. Os mooties foram instruídos a trazer os seus melhores discursos, mas também trazer alguns argumentos e técnicas que eles queiram tentar. Antes de mais nada, esse evento tem como finalidade ser um pit stop para vocês antes de Viena, para que vocês tirem as últimas dúvidas, os últimos temas, testem argumentos, discutam a força dos argumentos, técnicas de oratória. Realmente é um hub brasileiro para que a gente troque ideias, troque experiências antes de enfrentar o pessoal lá de fora. Os árbitros, então, depois dos pleadings, vão dar um feedback específico, curto, para cada multi, mais uma questão de forma, e depois eles vão dar a impressão deles sobre a força dos argumentos apresentados, e também alguns que eles viram durante os pré-multis. A gente vai seguir realmente na ordem dos issues, e durante esse período vocês podem fazer perguntas, mas a gente vai focar primeiramente na impressão deles. Depois a gente vai abrir para um momento de conversa, uns 15, 20 minutinhos de conversa com todos os presentes, para que vocês possam perguntar para os mooties, para os árbitros, o que acham de argumentos, a gente debater realmente qual a melhor forma de apresentar as defesas de cada parte. E uma breve nota, que a gente teve bastante pedidos para que a gente explicasse um pouquinho a competição, trouxesse algumas outras competições. Não é a finalidade do evento de hoje, mas você já está preparando um novo evento que vai ser feito logo mais, para que vocês tenham noção de quais competições de arbitragem a gente tem, porque elas são muito importantes, tanto para o desenvolvimento pessoal de vocês, quanto futuramente para a possibilidade de LLM. A Cris aqui pode falar, Miami Law tem uma bolsa específica para isso que eu acho sensacional, sempre comento, porque eu acho extremamente legal. Posto isso, eu queria agradecer os nossos árbitros excepcionais que estão aqui com a gente hoje. Doutora Ana Benetti, que é árbitra e advogada, doutor Joaquim Muniz, também árbitro e advogado, a Cris, que é representante da Miami Law. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E também agradecer os nossos mooties e suas equipes. A gente sabe que o formato do evento foi muito inusitado. Poxa, 4 mooties diferentes, vocês têm que cooperar aí com equipes de faculdades diferentes. Mas a gente fica muito agradecido que vocês tenham aceitado o nosso convite. Na pessoa do Wilson Araujo, que é da PUC São Paulo, da Mariana Castilho, que é da FGV São Paulo, da Sophia Ferreira, que é do Mackenzie de São Paulo, e da Mariana da Rosa, que é da UFPR. Todos vocês, muitíssimo obrigada. E sem mais delongas, a gente pode dar início ao nosso painel. A nossa árbitra-presidente vai ser a doutora Ana Benetti, então, quando a senhora quiser começar. Um último aviso, perdão. Nesse primeiro momento do painel, eu pediria que só os árbitros e os mooties deixassem a câmera ou o microfone aberto. Daí, quando a gente for para a conversa, vocês podem abrir a câmera, é até melhor para a gente conversar. Mas só para os árbitros terem mais visão dos mooties nesse momento, só eles com a câmera aberta. Obrigada. Thank you. Pode começar. Okay, so let's start with this hearing. I'll thank the parties for being present at this hearing, and my co-arbitrators will be together with me conducting this hearing. I'd like to ask the parties if they have agreed on time allocation and how they wish to submit their pleadings. Members of this tribunal, opposing counsel, and others here present, good morning. My name is Mariana Castilho, and together with my co-counsel, Sophia Ferreira, I represent claimant in today's proceedings. I'll be addressing the procedural issues of the case, while my co-counsel, Sophia, will be discussing the merits of this dispute. And regarding the time allocation, the parties have, yes, agreed on its order. So it's going to be 14 minutes for each submission, followed by 1 minute for rebuttal and 1 minute for rebuttal.
However, regarding the order of the submissions, the parties have unfortunately not reached an agreement on the procedural issues of the case. It is claimant submission that respondent should start presenting its procedural submissions, since respondent might object this tribunal's jurisdiction concerning the new claim, its jurisdiction over both of the claims. And probably respondent might argue against this tribunal's authority to order the consolidation of the arbitral proceedings. However, on the merits, the parties have agreed that claimant should start, followed by respondent, within 14 minutes each, 1 minute for rebuttal, 1 minute for rebuttal. Okay, thank you. Does respondent wants to make any comments? Yes, Madam Presiding Arbitrator, and once again, good morning, members of this tribunal, opposing counsel. My name is once again Wilson Araujo, and together with my co-counsel, Mariana da Rosa, will be representing respondent. I'll be addressing the procedural issues, and my co-counsel will be addressing the substantive issues. Concerning the order of submissions, respondent contests and submits that this tribunal should concede that claimant commences on the procedural arguments, followed by respondent. And this is the case for two reasons. First, it is claimant who is raising the new claim and the possibility of consolidation, and therefore it would be more beneficial for claimant to raise the grounds for its arguments, for respondent to better address them. And the second point is that, contrary to what claimant alleges, respondent at present won't be contesting the jurisdiction of this arbitral tribunal over the new claim or the power of this tribunal to consolidate. Therefore, there will be no reason to respondent to commence the proceedings or the speeches commencing concerning the substantive, the procedural issues. I like in this, it's not what usually happens in normal arbitration, but I will talk to my co-arbitrators about this and we'll come back, but we'll do this online. Just 1 second, because I'm having. So, Christiane and Joaquim, what do you think that we should do in the case that we don't have an agreement on who will be starting this, the pleadings in relation to procedure issues? I don't know if I agree. I would agree for the respondent to start, because I agree with Mariana Castilho, the claimant counsel, that they are going to put like the counter argument about the new claim. So I think it will be more beneficial for them to start, for the respondent to start. I agree. Otherwise, it would be difficult to rebut all the arguments in 1 minute. Okay, since we have here an agreement, and I agree with you, we can come back to council and let them know. So this will be coming back. Okay, the tribunal has discussed and decided that respondent should start with the procedural issues in this, the procedural issues of the case, and then claimant should be answering or presenting their arguments on procedural issues. So when council is ready, we can start. Thank you very much, Madam Presiding Arbitrator. And once again, good morning. I appear before this tribunal today on behalf of respondents to address two main procedural submissions. First, that this tribunal should not admit the new claim raised by claimant, and second, that this tribunal should not consolidate proceedings if the new claim is raised on a second arbitration. Members of this tribunal, in the case at hand, the parties have signed a framework agreement under which two main purchase orders were celebrated. A dispute arose out of the first purchase order. Claimant underwent a cyber attack, however, it did not inform respondent. Because of that, cyber criminals deceived respondent into paying the first purchase order to the wrong bank account. In view of this, claimant commenced this arbitration. And after the signing of the terms of reference, claimant requested the inclusion of a new claim concerning a second and distinct. Yes, I'm sorry, I'll stop here, but please keep the microphones turned off so we don't interrupt. Okay, thank you. You may start. Thank you very much, Madam Presiding Arbitrator.
Once again, shortly after the signing of the terms of reference, claimant requested the inclusion of a new claim concerning a separate and distinct purchase order. In short, claimant delivered defective goods to respondent. And although respondent informed claimant of such nonconformity, claimant only referred the matter to arbitration 1 year and 6 months after it was notified. That is to say, members of this arbitral tribunal, not only claimant wishes to include an unrelated issue to the present case, it does so at a conveniently late manner. This leads me precisely to my first submission. The tribunal should not admit the new claim as the circumstances set forth by Article 23.4 are not fulfilled in the present case, are not favorable. First and foremost, as already referenced, respondent at present does not contest the jurisdiction of this arbitral tribunal over the new claim. The present dispute is, after all, a multi-contract arbitration, as provided by Article 9 of the ICC rules. The framework agreement is relevant for the present dispute. Likewise, respondent does not contest that it is possible to include new claims to ongoing proceedings. However, there are requirements that must be fulfilled for that to be the case. And at present, members of this tribunal, they are not fulfilled. Article 23.4 of the ICC rules establish that after the terms of reference have been signed, no party shall make new submissions. The exception to that is if 3 requirements are fulfilled. Those being, first, the nature of the claims, second, the stage of the arbitration, and third, all the relevant circumstances. The first requirement is fulfilled whenever 2 disputes concern to related questions of fact and law. This is the understanding of Professors Fry, Greenberg, and Mazza on their work, The Secretariat's Guide on ICC Arbitration. In the present case, we have 2 distinct disputes that were originated by a distinct set of facts. While the first claim was originated by a cyber attack claimant underwent and a spoof email sent by cyber criminals to respondent, the new claim was originated from a delivery of non-conforming goods from claimant to respondent. There is no factual semblance here. Concerning the law for each case, they are also distinct. While the first case concerns to issues of claimant's duty to inform respondent of the cyber attack, the second case concerns to, again, conformity of the goods. Now, claimant might allege that, concerning the facts, a cyber attack is a common issue between both disputes. However, the cyber attack had no influence on the new claim. Respondent informed claimant of the non-conformity of the goods by phone and by email, and the cyber attack had no influence on that. To elucidate this point, the tribunal may please follow me to page 64 of the case records, and please do tell me when you're there. Thank you very much. What you have before you is the procedural order number 2 issued by this arbitral tribunal. On qualification number 27, the question is, when was the agreement regarding the notice of defect and the removal of the written form requirement for any amendment made, and in what form? And in the 4th line, the last word, Mr., starting with Mr. Mr. Toyota, which is respondent's head of purchase and sales, then contacted Mrs. Pejotran, which is claimant's head or manager, via phone to discuss possible options. It was agreed that during their conversation, Mr. Toyota would send an informal email following up on the discussion, and that Mrs. Pejotran would then discuss with their superiors. And on the next clarification, 28, the question is, did the email of 4th of April 2022 reach Mrs. Pejotran despite the wrong spelling of her name? And the answer, straightforward, yes. That is to say, members of this tribunal, that claimant cannot use the cyber attack as a guise to allege that it did not know of the new claim. The cyber attack is not a common ground between both disputes, as claimant was aware of the new claim and the issues that originated it. Concerning the questions of law, claimant might allege that Article 40 of the framework agreement, the written requirements for amendment, is a common question of law. However, that is not the case. While the new claim does have an amendment of the formalities for the notice of defect, the first claim does not have no amendments between the parties.
In fact, in the first claim, Article 40 will only be analyzed as one of the factors to assess whether the respondent could have reasonably believed the spoof email sent by cyberattacks was real and sent by claimant. While the first claim concerns to a question of reasonable expectation, the new claim concerns to questions of amendment per se. The first requirement is not fulfilled, as there are distinct questions of fact and law. Now, concerning the second requirement, the stage of the arbitration, claimant does not contest that the new claim was raised shortly after the signing of the terms of reference at an early stage of the present arbitration. However, if a party could have raised the new claim at an earlier opportunity, then the new claim should not be admitted. This is, in fact, the understanding, again, put forth by the Secretariat's Guide on ICC arbitration. And in the present case, claimant could have raised the new claim earlier, much earlier. As already demonstrated, respondent informed claimant of the non-conformity of the goods concerning the new claim as early as 4th of April of 2022. However, claimant only referred the matter to arbitration 1 year and 6 months after that, on September 11th, 2023. Members of the tribunal, this belated raising of the new claim is sufficient not to admit it at present. In fact, in a case very similar to the present one, ICC case 2910, claimant also submitted its new claim shortly after the signing of the terms of reference and before the case management hearing. Nonetheless, the arbitral tribunal in that case understood that claimant was aware of the issues earlier, and it should bear the consequences of not taking action at the earlier opportunity. Much like in the present case, this arbitral tribunal should not uphold claimant's conduct, which consists in withholding new claims to present them at the opportunity it finds more convenient. The second requirement is not fulfilled, members of this tribunal. Concerning the third requirement, of the relevant circumstances, it establishes to this tribunal broad discretion to analyze any circumstances it finds relevant to include or deny the admission of the new claim. This is the understanding of Professor Schneider, former member of the ICC committee, commenting on this provision. And in the present case, claimant, once again, might allege that this tribunal should look at the additional requirements set forth by the parties in the terms of reference. The tribunal may please follow me to page 55 of the case records. If I can interrupt you like just a little bit before you continue. I would like to know, because I understand that you're arguing that, okay, we should not add a new claim, but in case we add a new claim, why do you think this tribunal should have jurisdiction over the case? Arbitrator, in fact, the present dispute is a multi-contract arbitration. In that sense, claimant itself in its request for arbitration has made reference to two arbitration agreements, the one of the first purchase order and the one of the framework agreement. The arbitration agreement of the framework agreement has a broad and general provision that governs both purchase orders, and therefore this tribunal should have jurisdiction over all claims. However, the point here, Madam Arbitrator, is that the requirements are not fulfilled, even if this tribunal has jurisdiction. The tribunal can admit new claims, however, it should not admit new claims. And in that sense, what you have before you, once again, is an excerpt of the terms of reference signed between the parties. And on paragraph 85, the second line after the period, I quote, subject to any new claims, Article 23.4 of the ICC rules, which will only be authorized if they result in noticeable savings in cost and time. And members of this tribunal, although respondent does recognize that the admission of the new claim might eventually lead to savings in costs related to the commencement of a separate proceeding, that is not true related to the time. After all, this tribunal will be analyzing the same proceeding to unrelated issues. The first claim concerns to a straightforward contractual analysis. The parties have already submitted to this tribunal all the relevant documents, being the contracts, the witness statements, the email communications, and the submissions. If the tribunal wishes to do so, it could already render a final award and end the present arbitration concerning the first claim. And in this scenario, claimant wishes to graft a new claim to be addressed from scratch to the present proceeding.
The new claim will have an extensive evidentiary phase that will need to provide for analysis of conformity of the censors delivered, the defective censors delivered. And in that sense, hearing two disputes would entail in a delay of resolution of the first claim on the end of the second claim. There is no time efficiency here. In fact, both disputes are counsel, we all know that you lose a lot of time constituting the tribunal. So in certain terms, you can save the time of appointing a tribunal. It would save at least 6 months. And depending on how you conduct the two claims, you can, for instance, bifurcate them. You can lose less than 6 months. So don't you think there's a way to save time by raising the new claim, by including the new claim in the arbitration? And then yes, use Mr. Arbitrator. Arbitration time mechanism like techniques. Even the SEC rules has a schedule on mechanisms, incentives for the arbitrators, for instance, to bifurcate, that will tackle the problem that you raise it. Mr. Arbitrator, concerning the first part of your question, in fact, there are time losses concerning the constitution of an arbitral tribunal. However, the fact that the first dispute is ready to be judged means that giving both cases separately means that we will have one resolved issue and one issue ongoing, while having two issues in the same proceeding will have two unresolved issues. It is respondent submission that it's better to have one solved issue. And concerning the second part of Mr. Arbitrator's question regarding the bifurcation of proceedings, the tribunal could bifurcate proceedings if the requirements were met. If the new claim was admitted, then the tribunal could bifurcate. However, the requirements are simply not met. And on the other hand, if the tribunal understands that the requirements are met and that both disputes concern to overlapping issues, then there'll be no reason to bifurcate, as would be more efficient for the overlapping issues to be addressed in one final and binding award. Bifurcation is not a fallible option in either way, Mr. Arbitrator. And importantly, I see that my time will elapse shortly. If I may have 3 more minutes to conclude the first submission and move to the second one. Actually, we were hoping that you can conclude your second submission. You have 2 more minutes to conclude the second one. Perfect, Madam Arbitrator. Therefore, respondent moves to its second submission. The tribunal should not consolidate proceedings. Now, it must be said that respondent at present, as already referenced, does not contest the power of this tribunal to consolidate proceedings. The parties have agreed in the framework agreement a possibility that this tribunal does hold the power to consolidate proceedings. However, the requirements set forth by the parties are simply not met. On the framework agreement, on Article 41.5, the parties have established 2 requirements that the tribunal must analyze in order to consolidate proceedings. Those being first, that 2 disputes concern to common questions of fact or law, and second, that the disputes, if heard separately, could entail a risk of conflicting decisions. Concerning the first requirement, it is not fulfilled, as already referenced by respondent in its submission concerning the nature of the claims. Concerning the second requirement, 2 awards are conflicting when the operative award provides for conflicting prayers for relief, or better, for conflicting reliefs. This is the understanding brought forth by the ICC Special Supplement of 2003. In this scenario, in the present case, there is no risk that there would be distinct and conflicting reliefs. Claimants' requests for reliefs are both distinct. In the first case, it requests payment for one purchase order. In the new claim, it requests payment for a distinct purchase order. Eventual awards and eventual orders for payment may be enforced in parallel, independently, and separately. There is no risk that the tribunal would bear if the cases are heard together, conflicting awards. Now, even if the tribunal understands that there are overlapping issues, it should consider them a not enough relevant factor to order consolidation. In fact, this was the understanding of the case Dixon versus Hong Kong, where the tribunal understood that where there were overlapping issues, they were so small that they were not relevant enough factor to order consolidation. This would be exactly the present case.
Members of this tribunal, as the requirements set forth by the parties are not met, this tribunal should not hear both claims together, be it by the addition of the new claim or consolidation of proceedings, as the circumstances are simply not favorable. If I may not be of further assistance, I thank this tribunal for its attention. Thank you. Thank you. Question, if I may, outside the time. If you decide on the second claim that there was an amendment, don't you think there was not an amendment because there was a written requirement? Don't you think that although you're not raising this defense in the first arbitration, don't you think that it would affect at least the reasoning of the arbitrators? Because if you say that you can only change the formalities of the agreement by written agreement, although you're not raising this defense, the arbitrators, that can somehow affect the persuasion of the arbitrators on the first one, and can even raise ourselves the argument. I'm thinking something like Yuri Novit Curia, like you don't you have a defense that you prefer not to raise, maybe because you don't want to consolidate, but the arbitrators can ex officio raise the issue, and then you would have a common issue between the two different claims. How would you address that? Mr. Arbitrator, it is respondent's contention that the ratio dissidenti of the awards do not make res judicata, and therefore there will not be conflicting decisions even if the tribunal understands that there are overlapping issues under the amendments requirement. However, it is respondent contention also that the first claim does not have an amendment. It will only be addressed, Article 40, as a reasonable expectation of respondent to have believed the spoof email sent by claimant, whereas the new claim would have an amendment per se. However, this is not a common issue of law. Okay. If there are no other questions, I'll move on to claimants' submissions on the procedural issues. Thank you, Madam Presiding Arbitrator. Members of the tribunal, it takes two to tango, such as claimant, respondent signed the terms of reference, which sets out that the issues to be determined by this arbitral tribunal are subject to any new claims. And such as claimant, respondent agreed to the consolidation possibility. Actually, respondent was the one who requested for the inclusion of a consolidation provision in Article 41 of the Framework Agreement. In that sense, claimant has two submissions, mirroring the same order brought by respondent. Firstly, this arbitral tribunal should authorize the addition of the new claim into the pending arbitration. And secondly, in case the new claim has to be raised separately, this arbitral tribunal should consolidate the arbitral proceedings. Regarding claimant's first submission, the addition of the new claim should be authorized by the arbitral tribunal, since all the criteria set forth by Article 23.4 of the ICC arbitration rules, the same one applied by respondent, are clearly met. On that matter, respondent argues that the new claim brings unrelated issues and that the circumstances applied in Article 23.4 are not met. However, members of this tribunal, it is claimant's submission that firstly, the claims share the same nature. Secondly, the stage of the arbitration is in fact appropriate. And thirdly, all the relevant circumstances must be analyzed by this arbitral tribunal. Considering the first ground, which is nature, respondent has argued that both claims share completely disconnected natures. However, respondent brings the Secretariat's Guide to ICC arbitration in order to analyze the criteria of nature and forgets to explain that in the same work by the professors Jason Fry, Simon Greenberg, and Francesca Mazza, they have explained that the nature requirement is in fact fulfilled when the arbitral tribunal asks itself to what extent the supposed new claim departs substantially from the previous claim. And members of the tribunal, therefore, this criteria is clearly fulfilled in the present case because there are common factual backgrounds and common legal backgrounds for both of the claims. Firstly, concerning the factual background,
both claims involve the same parties which have assumed identical roles in the same profitable contractual relationship concerning the sale and purchase of sensors in both cases. And concerning the legal background, the claims here were made under two purchase orders that arise directly from the same underlying contract, which is the framework agreement, as already recognized by respondent during these hearings. To better explain that, I kindly ask this arbitral tribunal to follow me to the framework agreement itself, which is in page 11 of the case files. More specifically, the arbitration agreement, Article 41.2. Are you with me? So in Article 41.2, in the third line, the parties have agreed to, and I quote, "It being the intention of the parties that this is a broad form arbitration agreement designed to encompass all possible disputes arising in connection with the present agreement and the contracts concluded thereunder," end of quote. And members of the tribunal, also in the very beginning of both purchase orders, the parties have agreed that their provisions will be directly governed by those already contained in the framework agreement. Therefore, the parties have agreed that there is a common legal ground in order for this tribunal to analyze both claims. And lastly, respondent argues that claimant might invoke the amendment and the cyber attack as common legal issues in order to analyze the criteria of nature. However, members of the tribunal, this is not claimant's submission. It is claimant's submission that both claims seek the same relief. That is because the nonconformity discussion and the cyber attack are mere defensive arguments to be invoked by respondent in order to discuss the same breach of contract. That is because claimant's request in both cases seeks the performance of the same specific contractual obligation, since respondent breached the contract in Article 7 of the Framework Agreement when there was a lack of payment in both cases. Therefore, members of the tribunal, claimant is requesting the same relief in both cases, and that is why both claims also share the same nature. Moving on to the second ground established by Article 23.4, which is the stage of the proceedings. Not only has claimant faced constant challenges that delay its knowledge of respondent's breach, which is the factual basis for this new claim, but we are still in a very early stage of the arbitral proceedings, as already recognized by respondent. And it is claimant's submission that whether or not there was an earlier opportunity of claiming, and in the present case there wasn't, the stage requirement will be analyzed in the sense that the closer a claim is to an existing claim, the more likely the new claim is to be accepted by an arbitral tribunal, in the words of Michael Buller and Thomas Webster in the Handbook of ICC Arbitration. They explain that if the new claim is raised shortly after the signing of the terms of reference, it is much more likely to be accepted than if it was raised during or after the oral hearings. And members of the tribunal, this is precisely the case here. The terms of reference were signed on August 30th, while the request for the inclusion of a new claim was filed on September 11th. In that sense, it is certainly not possible to consider that in only 12 days, the proceedings have reached an advanced stage, and therefore, claimant is not acting tactically, and that is why this stage requirement is also fulfilled in the present case. Moving on to the third ground, which is other relevant circumstances, claimant suggests the application of the same one brought by respondent. In fact, the addition of the new claim would actually maximize the efficiency in the arbitral proceedings. And respondent has already recognized that adding the new claim might eventually lead to significant savings in cost and time. Regarding the time, respondent has argued that this would not be efficient since the new claim requires extensive evidentiary gatherings. However, members of the tribunal, it is claimant's submission that regarding the time, this would actually be efficient since a lot of evidence that will be gathered for the first claim is actually very useful to analyze the new claim. For example, issues to be discussed as the amendment or the cyber attack, which is common topics to be discussed in both claims. And also, as already understood in the ICC court in the case 1958, in that case, the new claim was based on the same overall facts, the same contract,
and therefore did not depart substantially from the previous claim. And consequently, the court held that requiring the parties to litigate over the claim, which is so closely connected to the parties' present dispute in separate arbitration proceedings, would, and I quote, be highly inefficient and put an additional burden on both parties, end of quote. Applying the same rationale here, members of the tribunal, it is possible to conclude that authorizing the new claim is the most economical choice regarding also the costs of this arbitration. Analyzing the ICC arbitration calculator when comparing expenses with the claims being conducted separately or jointly, there will be a total saving of $300,000 if the new claim is in fact added into the present arbitration. And these savings, members of the tribunal, were calculated only considering the administrative expenses for arbitration, not even considering the potential legal fees, which actually constitute the largest expense in arbitrations. Therefore, members of the tribunal, it is possible to conclude that also it will be highly efficient to add this new claim into the pending arbitration. Moving on now to claimant's second submission, which is that subsidiarily, in case this new claim is raised in a separate arbitration, this arbitral tribunal should consolidate the arbitral proceedings. And members of the tribunal, in order to analyze why this arbitral tribunal should consolidate the arbitral proceedings, it is also necessary to discuss that this arbitral tribunal has the power to consolidate arbitral proceedings, even if respondent did not contest that. That is because in the present case, the arbitral tribunal was transferred the powers of consolidating arbitration proceedings in the framework agreement. To better demonstrate that, I kindly ask this arbitral tribunal to follow me to page 12 of the case files, please. More specifically. Okay. Before you move forward, counsel, I'm sorry to interrupt. So yes, I understand like the efficiency argument, and yes, I understand like you want to add this new claim, and this new claim would like contribute for the efficiency and everything. But the thing is, like, I'm gonna ask you like the same question I asked to the other party, which is even if we admit a new claim, do you think like that why this tribunal should have jurisdiction over it? And like based on that, which arbitration agreement is the basis for this jurisdiction? Madam Arbitrator, claimants submit the same argument invoked by respondent, that is, Article 41.2 of the Framework Agreement is the basis for the jurisdiction of this arbitral tribunal, since it is a global arbitration clause that encompasses the other arbitration agreements concluded under the purchase orders. So it is claimant's submission that this is a multi-contract arbitration, and therefore it is ruled by Article 41.2. So are you with me in page 12 of the case files? In Article 41.2, in the second line from bottom to top, the parties have agreed to, and I quote, the arbitral tribunal of the first arbitration proceedings has the power to consolidate all such proceedings into a single arbitral proceeding, end of quote. And members of the tribunal, this provision is similar to the one analyzed by the ICC court in the case 24-25-0. In that case, the court ruled that also by the means of a framework agreement, the parties had expressly conferred on the arbitral tribunal the powers to consolidate arbitral proceedings. And applying the same rationale in the present case, the parties have therefore deliberately decided to transfer such powers to this arbitral tribunal, and that is why it can consolidate arbitral proceedings. For this reason, we can now analyze why this arbitral tribunal should consolidate arbitral proceedings. And for that submission, claimant applies the same criteria brought by respondent, which is the one established by the parties in Article 41.5 of the Framework Agreement. Firstly, regarding the subject matter, respondent has argued that this criteria is not fulfilled since there are not common questions of fact and law in both of the disputes. However, members of the tribunal, the subject matter here entirely revolves around contractual responsibility as a regulatory mechanism for the conduct of the involved parties, thereby ensuring a uniform legal issue that persists throughout both disputes.
Not only that, but both purchase orders apply the ICC arbitration rules to the procedural issues of the case, and on the other hand, the CISG to the merits of the dispute, therefore ensuring a uniform legal and factual background to analyze both disputes. And moving on to the second criteria established by Article 41.5, which is the risk of conflicting awards, respondent has argued that there is no such risk in the present case, since there are not conflicting reliefs. However, members of the tribunal, it is claimant's submission that there's a high risk of conflicting reasonings and rationales in the present case, and this is sufficient to be considered a conflicting decision, in the words of Pierre Maillet in its work, Conflicting Decisions in International Commercial Arbitration. As the professor explains, a specific type of conflicting decisions consists in an intellectual conflict, which exists when there are two logically distinct awards. And that is precisely the case here. There are possible joint legal questions that could result in different reasonings of this arbitral tribunal. For example, the relationship between the framework agreement and the individual purchase orders, but most importantly, the interpretation regarding Article 40 of the framework agreement. The first claim would require discussing whether an email is sufficient to be considered an amendment under the interpretation of Article 40 of the framework agreement. On the other hand, the new claim... Sorry for interrupting, but the opposing counsel waived this defense and saying that how would you argument fit in this new context, saying that they are not is not going to claim the requirements for amendment on his defense of the merits. So unless members of the tribunal raise it ex officio and there's an issue whether or not it makes res judicata, this common ground is no longer common ground because it was waived in one of the claims. So how would you tackle that? Members of the tribunal, before I answer Mr. Arbitrator's question, I see that my time has lapsed. Can I just have enough time to answer the question? Yeah, you have 1 minute. Okay, thank you. So, Mr. Arbitrator, even if respondent does not invoke the amendment argument in the first claim, the tribunal can still analyze the amendment since it is crucial to the first claim. So if the parties have not amended the bank account information, therefore this would change totally claimant's request for the performance of the contractual obligation. And on the new claim, the amendment will also be relevant since if it is the understanding of this arbitral tribunal that there would not be an amendment, then respondent would totally lose its rights on the defective goods, and this would also totally impact on the performance of the contractual obligation requested by claimant in the second claim. Therefore, even if respondent does not invoke this argument, this arbitral tribunal will eventually need to analyze this issue, and this could lead also to a conflicting in rationales of the awards. In light of this, members of the tribunal, there's a high risk of conflicting awards in the present case, and that is why all the criteria set forth by the parties in Article 41.5 are clearly met in order to order the consolidation in the present case. All things considered, and if there are no further questions, claimant restates its submission. Thank you for your time, members of the tribunal. Thank you. Please, Mr. Araujo, do you have any rebuttals? Yes, Madam Presiding Arbitrator, if I may start my time. Yeah. Members of this tribunal, claimant alleges efficiency in its argument by stating that the proof produced in the first claim could be used in the new claim. However, in its submission concerning the nature of the claims, it states, and I quote, Article 40 will not be addressed in both cases. And also, I quote, the cyber attack will not be addressed in both cases. Then, members of this tribunal, by claimant's own submissions, aside from the party's name, there is no common issues to be addressed in both cases that would justify both disputes be heard together. Thank you very much. Thank you. Yes, Ms. Castillo, you can start your rebuttal. Members of the tribunal, respondent tries to conveniently distort claimant's arguments. In fact,
the amendment, and also the cyber attack are relevant issues that could actually lead to a more efficient proceeding if the new claim is added. That is because the cyber attack is totally crucial in order to discuss if respondent actually notified claimant on the defective goods. And once again, this could totally make respondent lose all its rights over the defective goods and therefore impact on the contractual obligation here requested by claimant. Thank you. Okay, thank you for both parties for their very interesting presentations. I'll now move on to the merits of the case. Change my views here. Good morning, members of the Arbitral Tribunal, opposing counsels, and other orders present here today. Once again, my name is Sophia Ferreira, and I'm speaking on the merits of this case on behalf of Center X PLC claimant at the present dispute. Claimant is here today to show that the dispute between the parties is merely a result of respondent's breach of contract by not complying with its payment obligations under Purchase Order 9601. While respondent accepted contractual changes that were a clear violation of the framework agreement previously signed and agreed upon between both parties, respondent disrespected contractual clauses that it was certainly aware of, and the present dispute attempted to make claimant liable for its own lack of diligence and adherence to contractual procedure. Claimant will demonstrate that respondent cannot invoke a contractual violation on claimant's part under any of its duties and applicable law at the present case, both the framework agreement and the CISG, and also to establish that claimant had no duty to inform about being a victim of a cyber attack under any applicable law as well, because that was not a requisite for respondent to comply with its duties and obligations under both the framework agreement and the Purchase Order 9601. That being said, claimant would like to make 3 submissions today. First, that it complied with all of its obligations and duties under the framework agreement and the CISG. Second, that respondent was the one who violated the contract and the practice between the parties, and that is what ultimately caused its own failure to perform. And third, that Article 77 of the CISG is not applicable to this case in order to reduce the amount owed by respondent while failed its obligations. To my first submission, claimant would like to state that it complied with all of its duties and obligations under the framework agreement and the CISG as well. Claimant delivered the amount of 1,200,000 sensors owed to respondent under Purchase Order 9601. All of the sensors were not only delivered according to the payment to the delivery terms under the framework agreement, but also to the conformity established under the CISG. Still, although there is no explicit duty to informing about being the victim of a cyber attack under the CISG, respondent alleges that since it was not informed about claimant's attack, it could not comply with its duties under the Purchase Order 9601, and therefore claimant violated Article 80 of CISG, which establishes, and I quote, "A party may not rely on a failure of the other party to perform to the extent that such failure was caused by the first party's act or omission." That means that the core of this part of the dispute is based on the following question. Was the lack of information that solely caused respondent's failure to perform? And the answer to this arbitral tribunal is no. Firstly, because the understanding on the applicability of Article 80 of the CISG implies that the act or omission of one party must have a causal link to the other party's failure, and that's the understanding of both Professor Thomas Newman and Professor Franco Ferrari. Claimant, in the moment it realized the extent of its cyber attack, took every measure necessary in order to avoid any issues related to the disruption caused by the cyber attackers.
The cyber attack happened on January 5th, on 2022, and it was only found out on January 23rd of 2022. The cyber attack was firstly evaluated by CyberSec, which the cybersecurity company hired and the leading cybersecurity on Mediterranean hired by claimant, and evaluated the cyber attack of being as a minor relevant incident, because the malware was quickly detected and neutralized, and the cyber attackers did not seem to have access any trade secrets information or any other sensitive matters that could have somehow complicated the parties' relationship, not only to respondent, but to the other contractual partners in which claimant has a business relationship with. But it is known that later on May 15, on 2022, the cyber attackers encrypted the customer relations management system on claimant's system. And that was the first and only instance in which claimant understood the true extent of the cyber attack. The cyber attackers requested a ransom of $5 million to release the system. And in order to better comply with the measures to resolve this issue, claimant informed the authorities and asked them whether to pay or not ransom, and also informed its account managers to inform its other counterparts about the attack and how to proceed while the systems were taken down and being sanitized by CyberSec and claimant alike. Claimant recognizes that this information, as it did its best to share with its other contractual partners, was important in order to maintain a healthy relationship between the parties and a better understanding of the situation. However, that information about the cyber attack was not a requisite for respondent to fully comply with its obligations under Purchase Order 9601. And that is because claimant did not violate the duty of cooperation, since this act or omission in which respondent may attempt to allege that claimant violated has no causal link to the acts of respondent that causes its own failure. And that would lead to my second submission specifically, which states that respondent, by violating the framework agreement and the practices established between the parties, was that those actions were the reason that respondent failed its obligations, and not because it was unaware of the cyber attack. That happened because the actions in which respondent failed to take were necessary if there was a cyber attack or not involved at the present dispute. Claimant, while recognizes that the phishing mail presented on page 16 of the case files present various typos that should make respondent aware that there was an issue regarding on that message, such as the wrong domain address, the wrong sensor number, and also the wrong purchase order number. But the main concerns presented on this phishing mail were not the typos, even though they were relevant, but also the clear violations of the framework agreement and the practice between the parties. If this arbitral tribunal can please follow me to page 11 of the case files, which the framework agreement established between both parties. It is arbitral tribunal with me? Yes. Yes. On Article 40 relates to the amendments. It is stated, and I quote, "No amendment or waiver of any provisions of this agreement, including this article, shall be valid unless the same is in writing and signed by both parties." That means that any amendments to the contract, such as the change of bank account, should have been done so in a written form and with both parties' signature. But it is also established on Article 29 of CISG on its second paragraph that a party may be precluded by its actions if one party had relied on that conduct previously, meaning that yes, the parties hadn't always strictly followed Clause 40 of the framework agreement, but that only happened on very specific occasions. They are not anyhow similar to the phishing email sent to the respondent. First, in two occasions in which the parties did not comply with Clause 6 and Clause 3 of the framework agreement, which established the annual price fixing meetings and the delivery of the sensors and the limitation of the sensors delivered,
the practice did not follow Clause 40 of the framework agreement because they changed such amendments, they changed such clauses in an oral way, and later on finalized those changes through unsigned email minutes sent by respondent, but with the understanding that claimant would impose a issue if it had any concerns with those amendments, meaning that they did so orally, violating the framework agreement, but it was a previously understanding that they would violate such clauses. And the only situation in which the parties did not violate the clause 7 of the framework agreement, which established the bank accounts due for payment under the purchase orders established between the parties. The parties present a signed side letter in order to change the bank accounts for payment, meaning that it would indeed comply with the clause 40 of the framework agreement. With that, we can conclude that while the framework agreement is very important to be followed, the situations in which the parties did not comply with its clauses were either in oral meetings with the understanding previously that they would not comply with the clauses specifically, or either to a signed side letter. That means that the main course of these changes were the previous agreement and only specific occasions. The phishing email did not present any of the parties' signature, and it was also not discussed during a meeting, meaning it cannot be used as a practice established between the parties in order to respondent to state that it was a practice to violate Clause 40. This is not anyhow similar to the present dispute. Also, the framework agreement established that the person who would make those amendments would be the head of purchasing of the parties. While this person in claimant's side, in Ms. Berta Duran, this phishing mail was sent by Ms. Telsa Odi, in which she was also established as being on a sick leave, as Ms. Royce attempted to call Ms. Odi, and while it did recognize that the email did not follow the practice between the parties and deserved further confirmation. Ms. Royce, however, received the message that it should contact Ms. Bejotoin in order to confirm the changes to the email if they were urgent. However, Ms. Royce did not make a single phone call that it was required to confirm the payment changes, and it simply made a $40 million payment to an incorrect bank account because it assumed that information of the email was correct, even though it did not comply with the framework agreement or the practice between the parties. We can conclude that respondents' own actions on lack of diligence and adherence to contract procedure, along with the practice between the parties, was the sole causation of its failure to perform, not of the lack of information of the cyber attack. To my last submission, it was stated on the case files that respondent would like to use Article 77 of CISG to reduce the amount owed under Purchase Order 9601. But Article 77 is not applicable to the present dispute because claimant is not inquiring any damages. It is actually foregoing the right of damages it would possess by the late payment in order for the long relationship between the parties. It is also the understanding of the Secretariat commentary during the drafts of this convention in 1978 that gives an insight on the reason and the situations in which Article 77 would be applicable. The duty of mitigation implied on Article 77 applies to situations regarding anticipatory breach and situations which one of the parties would clearly commit a breach of contract, and therefore the mitigation process should have been done previously to that anticipatory breach in order to reduce the damages that the other party would require in order to that breach. Claimant was unreasonable. It is unreasonable to assume that claimant would foresee that respondent would violate Clause 40 of the framework agreement and regarding the amendments and the practice between the parties simply because it was not aware of a cyber attack that is unrelated to the compliance with the performance of the parties. That being said, claimant was restate its submissions that claimant complied with the framework agreement and the duties under the CISG.
that respondent was the one who lacked diligence and adheres to contractual procedure and caused its own failure, and that Article 77 is not applicable because we're not inquiring damages or any anticipatory breach of contract. Okay, I have a question. I have a question for you, counsel. So I don't know if you agree, but I understand that cybersecurity issues, like they have like shared responsibilities. So I think like you should like take all the reasonable measures, like including mitigating damages, including prevention. So my question to you will be, do you have any type of cyber insurance or something that you could show us that you try to prevent those issues to happen, those cybersecurity issues to happen? While it is not stated, it is stated under procedural order number 2 that parties do not have any insurance related to cybersecurity. Claimant restated all the measures necessary with CyberSec along with cybersecurity guidelines to not only avoid cyber attack issues, but in order to understand the better extent of the cyber attack. But no, there is no insurance regarding cyber attacks that could be used in dispute to neither of the parties. So what types of reasonable measures you took to avoid those type of issues in your company? Claimant, before it was even a victim of a cyber attack itself, hired CyberSec, which is the leading cybersecurity company in Mediterranean, since it was known that the industry was a constant victim of cyber attacks itself. It hired its company in order to better train its employees in order to avoid any issues related to cyber attack. But it is important to note that any defense is absolute. But it is important as well to instate that the claimant did its best in order to avoid further issues, known or not, in regards to cybersecurity. Okay, thank you. I have one question. No. Can I ask first? Yeah. Okay, thank you. I don't see you, so thank you. I'd like to ask counsel, as far as I understood, you're relying on, the only argument you're relying on to avoid mitigating losses or the application of the Article 77 is that it was not intended as, it was intended for damages, it was not intended for non-payment of price, what we're discussing here. And then you mentioned the Secretariat comment in 1978. How do you examine this based on the fact that this convention is more than 48 years old and it has developed? Because we know that the CISG was created for a certain situation, a certain period of time, and case law and also other commentators have developed the understanding of the CISG. Don't you think that based on solely on the literal meaning of the article and also on the commentary written in 1978, is too weak a comment or too weak of a point in order to make your point in this of non-application of the 77 in this scenario? If I may, because my point is complementary to yours. Your understand, the council understand, if I got it right, is that the price is not damaged. But that does not sound, that damage is one thing and the price is another. But the CSG is an attempt to make an uniform law, and in several jurisdictions, non-payment of an agreement triggers damages, and price is part of the damages. So I would ask if you have, in addition to the commentator, if you have case law from, for instance, for civil law countries saying that for purpose of Article 77, the amount of the price is not considered a damage. Part of the damage that you're claiming, that's a different remedy.
Both Miss and Mr. Arbitrator, I'd like to answer both your questions concurrently at the same time. If we would apply the CISG, even stating that Article 77 is not applicable, claimant states that Article 61 and 62 of CISG should be applicable, since they state that if one party fails to perform any of its obligations, the seller, the claimant at this dispute, may require the buyer the obligation of specific performance, meaning that since respondent violated its duties under Article 54 of the CISG, which the amount on taking delivery of the goods, paying for the goods, and take such steps as necessary for this payment, claimant is requiring the specific performance established on Articles 61 and 62. And the case law in order to comply with this argumentation is Cloud Case 333, since there is no inquiring of damages under that dispute, and the parties, the buyer in that dispute violated Article 54, and the seller inquired the application of Article 61 and 62. Since we are way past the time for one submission, I'll pass on to the second submission, and then we can discuss later. Yes, Mariana? Yes, thank you for the word, Madam Presiding Arbitrator. Members of the Arbitral Tribunal, opposing counsels, and more presence, good morning. My name is Mariana da Rosa, and I'll be addressing the merits on this present case on behalf of respondent. Members of the Arbitral Tribunal, on the beginning of my opposing counsel's speech for the procedures, it stated, and I quote, "It takes two to tango," unquote. Members of the Arbitral Tribunal, now the opposing counsel in merits, requests the respondent should bear all the responsibility alone for the wrong payment. This is just one of the signs of claimant's contradictory behavior. This dispute results of the lack of information. This dispute results of the lack of information from claimant about the cyber attack. Therefore, I'll divide my presentation into three main issues in order to mirror my opposing counsel. First, even if claimant delivered the products, it didn't comply with the obligation to inform. Second, respondent did not violate the contract or the practices established between the parties. And third, Article 77 principles apply to reduce the payment only if this tribunal understands that any amount should be paid at all. My opposing counsel on merits started with Article 80 of the CISG, which states about the causes of non-performance, more specifically that if a party's act or omission influences in the cause of non-performance of the other party, then it should not be entitled remedies for it. My opposing counsel stated that claimant took every measure that was necessary to protect their clients. But members of the Arbitral Tribunal, if every measure that was necessary was took, we wouldn't have this dispute today. My opposing counsel, in their own words, stated that understood the full extent of the cyber attack in May. And after May, sent an internal order for all their account managers to inform their clients about the cyber attack. Therefore, claimant was aware of the risks. Respondent just did not receive the information, and respondent should not bear the responsibility for claimant's lack of organization. Which was not mentioned by my opposing counsel is the applicable law in this case and the legal basis this tribunal should follow. The CISG does not provide in any specific way about a duty to cooperate or a duty to inform. Therefore, according to Professor Crow, we have to fill in this gap through a hierarchy. First, to apply specific provisions of the CISG in an analogical way. Second, to apply principles that underline the CISG or, in their absence, external principles. And lastly, the domestic law. Starting with the first specific provisions of the CISG, since we don't have specific provisions regarding duty to cooperate or duty to inform, we fall to the second, which is principles that underline the CISG. Members of the Arbitral Tribunal, the principle of good faith established on Article 7 underlines the CISG.
but not only underlines the CASG, as according with Professor Gaillard, the principle of good faith is implicitly in all contracts and may require a party to cooperate for the performance of the other party. This principle is not only for the interpretation of the CASG, as in accordance with Professor Schwenzer, it can also extend to what a reasonable person would do. A reasonable person that was aware it suffered a serious cyber attack would inform their counterpart. But even if this arbitral tribunal does not understand that the principle of good faith is enough to impose a duty to inform the claimant, we fall to the next category, being external principles and international treaties. And in this case, the external principles actually converse with the domestic law, as the unidraw principles are the verbatim adoption of the contractual law in all three countries in this dispute, not only Equatoriana and Mediterranean, but also Danubia, which is the law chosen by the parties on the contract to fill the gaps whether the CISG does not apply. On Article 5.1.3 of the unidraw principles, it is established a duty to cooperate for the other party's performance of the obligation. On the present case, claimant did not cooperate. By contacting CyberSec, claimant only interest was to protect their company and not their clients. This is clear on the present case, as claimant did not inform respondent about the cyber attack. And the unidraw principles not only are the domestic law, but according with the case Voges Metalúrgica LTDA versus Inversiones Metalmecânicas, it was decided that since the CISG did not fill a gap on the legal basis of the dispute, the unidraw principles would be used to substitute it. And on the last resort, being the domestic law that goes beyond the duty to cooperate, Equatoriana's own domestic law, which is the Equatoriana Data Protection Act, on its Article 34, it's the verbatim adoption of the GDPR, which is the General Data Protection Regulation, which is considered the golden standard for privacy rules and imposes a duty to inform. So, members of the arbitral tribunal, on the present case, claimant should not have only informed about the cyber attack under the principle of good faith. It should inform under the principle of good faith, under external principles like the unidraw principle, which is the verbatim adoption of the contractual law of the three countries in this dispute, and also under the domestic law. Therefore, it's clear that claimant had a duty to inform. And in this sense, my opposing counsel stated there is no casual link, that this lack of information is what caused the wrong payment. Members of the arbitral tribunal, respondent itself had suffered a cyber attack previously. When it suffered the cyber attack, the first thing it did, it was inform their clients, claimant being one of their clients. Claimant asked to be kept adjourned to all investigations, and it kept a really thorough disposition to help in everything relating to the cyber attack and to know about all things related to the cyber attack. Claimant's contradictory behavior cannot prevail. It appreciated being informed about the cyber attack suffered by respondent, but it alleges it has no responsibility to do the same. Respondent had a legitimate expectation that if claimant would to suffer a cyber attack, would have informed respondent just as what had happened previously. Now, moving on to my second issue. Just before you go forward, you cited a case to fundament your argument. So I would like to know in which way this case that you cited differs from the case, like the present case. Madam Arbitrator, this specific case, which is Voges Metalúrgica LTDA, was a case with a validity issue. And validity is a gap on the CISG, just like the duty to inform or the duty to cooperate. So respondent brought this case to the arbitral tribunal to explain that the unidraw principles can cover the gaps of the CISG. Thank you. Thank you. Moving to my second point, being that respondent did not violate
the framework agreement and the practices within the parties. Members of the arbitral tribunal, my opposing counsel brought Article 40 of the framework agreement that establishes that all amendments have to be made in writing and with the signatures of both parties. This simply isn't true in the relationship within the parties. In this sense, according to Professor Farnsworth, practice is defined as a sequence of previous conduct between the parties, establishing a common basis that creates an expectation that this conduct will be continued. I will show to this arbitral tribunal 4 different situations that this conduct was modified and it was not in accordance with Article 40. First, Article 6 of the Framework Agreement that defines about the fixing of the price. Article 6 defines that the fixing of the price should be semi-annually. This was deviated through an oral meeting, which means no signatures, not in writing, to be annually. Article 3 of the Framework Agreement was also altered. Article 3 is about the size of the order and establishes that it must not exceed 800,000 censors per quarter. This was also changed orally, not in writing, and without the signatures of both parties to be 1,200,000 censors. There was also 2 other situations that this contract was deviated through the purchase orders. And I brought the situations to the arbitral tribunal because these purchase orders had only the signatures of one of the parties. Therefore, if claimant alleges that the email did not have the signatures of both the parties, the purchase orders also don't have. In this sense, claimant is trying to cherry pick the application of Article 40. Article 40 does not need to be applied when it's orally. Article 40 does not need to be applied in purchase orders. Article 40 on claimant's behalf only has to be applied when it benefits claimant. In this sense, I have one question regarding that. Don't you think that payment of a price can, as important, is one of the most important or the most important obligation of a buyer under the CISG, does not a change into the contract related to the payment of the price is far more important than the changes that you mentioned here? Madam Presiding Arbitrator, it is indeed an important change. And that's why when respondent received the spoof email, it tried to contact Ms. Audi. But on the invoice that Ms. Audi left, it was stated that she was in a sick leave, which is the exact same information on the spoof email, that she was in a sick leave, besides all the private information that only both parties knew. Therefore, after the information on the invoice combined with the information on the email, respondent understood that the risks were not there anymore. But after, when there was an article about that claimant had suffered a cyber attack, respondent tried again to contact claimant to try to understand if their relationship was prejudiced due to the cyber attack. And when you tried to contact claimant, it only was answered that Ms. Audi was not in the company anymore. And it was not answered that the cyber attack had done any damages to the relationship between the parties. In the sense, you can follow me, just piggyback, on President Administrator point. Would you agree with me that the point of having only in writing amendment clause, that standard clause in many international agreements, the purpose of this clause is to make sure that an amendment is rightfully approved between the legitimate representative of the party? Would agree with me? yes. You agree with me? So in this context, don't you think that the other 5 instances that you mentioned are completely different from the case here at stake? Because in your 5 examples, and congratulations for knowing the file so well, but the other 5 examples was crystal clear that the amendment was duly approved, and only the formalities that follow. Whilst here, it was not clear
at all that that the amendment was approved, and you just said 30 seconds ago that you called the other party and got a voicemail. So don't you think that this completely changes the game, and then you get a voicemail and then a message of sick leave, you have to withhold payment because you're not 100% sure of that the agreement was really agreed? To answer Mr. Arbitrator's question, I would just like to request 1 minute and to also finish my last point. Thank you. Mr. Arbitrator, on the present case, respondent had all reason to understand that the amendment was authorized by both parties. That is because after the first payment, and it's important to point out there were 2 payments on this case in May and in June of 2022. After the first payment was made and claimant did not inform that it did not receive the payment, respondent had no reason to believe the payment was not made in accordance with both parties' wishes. And also, after the second payment was made in June, claimant still remained silent and only informed it was made incorrectly in September of 2022. This is not a reasonable time to inform that a $38 million exchange was not delivered, and therefore, respondent had reasonable expectation to understand that this amendment was made correctly. Regarding to the first issue to the last issue of Article 77, respondent understands that it is about damages specifically, but the principles of Article 77 should be applied if this arbitral tribunal understands that the price should be at least in any amount paid, as a party, in accordance with the principle of good faith, should not expect reimbursement of a loss which itself could have avoided. Thank you. Thank you. Just a second. Okay, and now we have 1 minute for Ms. Ferreira for rebuttal. Members of the arbitral tribunal, my counsel stated repeatedly stating that the changes under the framework agreement were made orally during meetings or either to a signed letter, and since claimant did not inform, it failed its duty of cooperation. But as stated by my opposing counsel itself, it takes 2 to tango to comply with a contractual provision and with a contractual relationship. Respondent itself had 2 opportunities to comply with its obligations. First, to make a mere phone call to Ms. Peugeot in order to confirm the changes, and actually had the opportunity to wait for further confirmations under the reply of the email as stated on the witness statement of Willem Toyota. Respondent did not comply with its own obligations, and it is trying to make claimant liable for its own lack of diligence and adherence to contractual procedure. Thank you. Thank you. And pass on to respondents for a rebuttal. 1 minute. Thank you, Madam Presiding Arbitrator. Members of the arbitral tribunal, once again, my opposing counsel brings Article 40, and once again, tries to cherry pick Article 40 and it's excused one signed side letter. If these 4 different situations that were presented does not constitute practice, one situation also does not constitute practice. Again, my opposing counsel states that it takes 2 to tango, and again, it exempts itself from all responsibility. This should not be tolerated by its arbitral tribunal. Thank you. Thank you very much. Bom, acho que agora a gente passa para feedbacks, né? Isso, muito obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos árbitros, claro, e também dos membros Mariana Castilho, da FGV São Paulo, Sophia Ferreira, da Mack-SP São Paulo, Mariana da Rosa, da UFPR, e do Wilson Araujo, da PUC-SP, por terem feito brilhantes explanações. Meu nome é Tainá Malta, eu sou diretora
diretoria executiva do CJA. É um prazer ter vocês todos nesse evento. É a segunda edição do nosso VisMoot Talks. Esse ano a gente fez um formato diferente, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai partir para os feedbacks específicos quanto aos pleadings dos mooties. Então eu passo a palavra para o tribunal. Obrigada. Nada. Não sei como a gente não combinou, mas como faríamos isso, mas de qualquer forma, deixa eu só abrir minha visualização aqui. De qualquer forma, acho que a gente pode ir um por um, também não sendo muito longo, porque acho que a gente tem ainda uma parte para falar um pouquinho do caso, para falar a verdade, eu acho mais interessante. Acho que os 4 estão muito bem preparados, que até a gente vem acompanhando, né, o crescimento dos times pelos mooties aí, e a gente percebe como já estão prontos para ir para Viena. Eu acho que algumas coisas que eu tinha um pouco de incômodo de alguns argumentos que eu ouvi, ou coisas que eu achava que seriam interessantes, elas surgiram aqui, então eu fico até feliz, porque menos questões que a gente tem que debater nessa fase. Acho que a gente pode começar, e nem eu conversei muito com a Christiane, nem com o Joaquim, mas acho que a gente pode passar um por um, né, assim, meio rapidamente para Wilson. Acho que você está super bem, está super dentro do caso e fala super bem. Acho que não tem qualquer tipo de comentário com relação à postura, apresentação, tá muito bem. Um dos pontos que depois surgiu aqui no respondent, no claimant, e é uma que, como árbitra, eu sempre me preocupei dessa questão da natureza dos claims. Você juntar 2 claims que são 2 contratos que são diferentes e tudo, mas com 2 questões muito diferentes. E o que sempre me incomodou muito foi a prova. A questão da prova. Surgiu pelos claimants, ela endereçou super bem, eu acho que era uma dúvida que eu tinha. Ela endereçou bem, eu acho que tem umas dificuldades ali, mas ela endereçou bem. E eu acho que poderia ser um argumento seu, porque você fala, prova de um não pagamento por cyber attack é uma prova de um jeito, e outra não conformity, você pode precisar de uma prova técnica super mais específica aí, e para mim, acho que são 2 provas completamente diferentes. Eu fico sempre pensando num procedimento que eu tenho que lidar com essas 2 coisas ao mesmo tempo, sabe? Isso mesmo como árbitra. Então, é uma questão para ser pensada. Uma outra, eu vou falar só de 3 pontos, acho que de cada um, para a gente também não ficar muito longo, mas uma outra coisa que eu acho super legal que você faz, e eu já conversei com outros muitos sobre isso, e eu acho que é uma questão de oratória que é muito melhor, é quando você dá o argumento, bem forte, o argumento é essa é a minha posição, e depois você traz a authority ou a jurisprudência para corroborar. E não ao contrário, fala assim, fulano e ciclano falaram isso, e depois eu falo isso. Mostra muito mais superioridade no seu argumento, muito mais postura de argumentação, e aí você traz alguém que pode te ajudar aí nesse argumento. Eu acho que sua oratória já está nisso, que eu acho que é ótimo, acho que continua assim, acho que é bem isso. Você teve uma questão aí de tempo, né? Porque a gente também tem um tempo aqui meio, eu controlei fechando, porque a gente tem um tempo meio controlado aqui nesse exercício, tá? Mas você tem que tomar cuidado aí na questão do tempo. Você teve aí um problema de som com o povo entrando, mas tem que só entrar. E eu marquei aqui uma outra questão sobre a questão do issue of an award now, e aí depois uma final award now. Eu acho que é um argumento que tem que tomar cuidado, porque toda vez que você vai dar uma sentença, principalmente uma sentença CCI, o tribunal arbitral de 3 árbitros, você tem pelo menos 3 meses aí para esse tribunal dar essa sentença. E esse right now, às vezes aqui não tem no caso, mas você tem alegações finais, que é um pré-requisito para você dar um award right now. Então, esse right now seu aí, eu acho que
tem que tomar um pouco, tem que dar uma temperada nesse argumento, que pode ser que você não consiga. Pode ter mais 3 meses aí, 4 meses, você tem às vezes alegações finais de um mês, mas 3 meses que é o que o Tribunal Arbitral tem para dar esse award, e aí você tem a outra questão ali andando. Então, tem que dar acho que uma temperada aí no seu argumento. Posso fazer mais. Aí a gente passa para os... Posso ir, Joaquim? Ah, Sim. primeiro, eu queria agradecer, acho que eu não tive a oportunidade de falar, primeiro a CBMA, na pessoa do Joaquim, também ao CJA, também a Tainá, a Rebeca, muito obrigada pelo convite. Como a Rebeca disse, eu sou representante da Miami Law, eu também sou advogada no Brasil e fiz o programa aqui de International Arbitration da Miami Law, e a Rebeca bem lembrou que a gente tem um scholarship de 50% para os participantes de MUT, então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo. Então vamos agora para o Wilson. Eu também sou da PUC São Paulo, então somos. A gente não se conheceu ainda, mas seguinte, 3 coisas. Eu tô aqui para dar um pouquinho de toque, um pouquinho de touch de common law para vocês, porque vocês vão agora enfrentar painéis, né, com árbitros mais diversos, né, no sentido de educação legal, digamos assim. Então, eu queria dar um pouquinho do que eu participei do Primu de São Paulo, da CBC, mas eu também participei de um aqui em Miami, que foi sediado no GEMS. Então, eu pude pegar um pouquinho do que os árbitros aqui do Common Law, eles prestam atenção, então eu vou tentar pincelar isso para vocês. Então, uma coisa que eu gostei muito que você fez, que isso é uma vantagem para árbitros do Common Law, porque eu acho que a gente não tem que agradar, a gente tem que agradar de tudo um pouco. Então, o meu conselho é para vocês darem um tempero a mais, e não significa que vocês têm que deixar o que vocês já estão fazendo, é simplesmente tentar encontrar um equilíbrio, né? Então, é a questão do counter-argument. Então, você já na sua apresentação, você colocou um argumento que a outra parte poderá fazer. Isso a gente faz aqui no Common Law direto. Então, a gente apresenta o nosso argumento e a gente também apresenta os argumentos que a outra parte também pode fazer, e você fez isso, Wilson, então eu achei isso bem interessante. Eu acho que no começo também você tem um bom equilíbrio de apresentar os fatos, é uma preferência minha, tá? Eu gosto muito de roadmap, que também é uma coisa um pouquinho de common law, mas tem muita gente que gosta de fatos também. Para mim, os fatos são. Eu já li o caso, então eu não me interessa tanto, mas tem árbitros que gostam. Então, acho que também você fez um bom equilíbrio de apresentar tanto o roadmap quanto os fatos. E uma outra coisa que eu achei excelente também foi a questão do seu rebuttal, que eu gosto também dessa questão de ser um pouco mais agressivo, sabe? De uma medida certa. Então, eu gosto da sua fala, eu acho que é num tom bom, mas principalmente o seu rebuttal, você foi direto ao ponto de uma forma agressiva, mas equilibrada, digamos assim. Então, esses foram os pontos que eu queria apontar para você. Eu vou passar para o Joaquim para ele continuar a avaliação. Obrigado, Christiane. Agradeço aí para o CJA pelo convite. Tem pouco para acrescentar, acho que o principal é que o ponto positivo de seguir a ideia do IRAC, né? Que é até bom que a Christiane, com a sua formação do álbum, quando você pega algum advogado de common law, aí tem, a Christiane vai falar que está na universidade, das melhores universidades americanas, tem N variações, fala só do IRAC. Porque aqui só dá, vamos fazer uma simplificação, que é issue, rule, análise e conclusion. Que você tem que colocar qual é o issue para depois dizer qual é a regra e aí fazer a análise. Eu acho que o Wilson foi muito bem, porque ele colocou a questão de new claim consolidação, tem regras diferentes. Isso é super importante do ponto de vista técnico, você pegar um hábito que é professor, você reconhecer que tem regras diferentes e tem testes diferentes. Você pode dizer se deveria ser o mesmo teste, mas tem testes diferentes. Então, você dizer qual é o issue e que a regra é diferente, explicar qual é a regra, você foi muito bem, porque é isso que se espera no IRAC. E muitas vezes as pessoas vão direto no argumento de defesa deles e não fazem esse passo a passo, mas para quem está acostumado com os advogados de common law a fazer a argumentação através do IRAC desde a faculdade, ele vai esperar que você diga qual é o issue, vai fazer esperar Kourou, tal como o advogado francês é les méthodes, né? Então os franceses vão esperar que você faça uma introdução
para depois dizer o que desenvolver a sua coisa. Como a maioria dos árbitros não sei de como lá, o IREC é essencial. E eu achei o único ponto ali que talvez fosse trabalhar é a questão de common questions of law, né? Que isso aí é o mais difícil de se trabalhar no caso do respondent. E deixar no final registrado aqui, realmente o rebuttal foi ótimo, que o rebuttal é o mais difícil, porque ele tem que ser quente, quer dizer, ele tem que ser sobre aquilo que o outro falou. Então você não pode. É igual o rebuttal, é como que você faz igual quando você faz um cross-examination, você vai fazer o redirect. Não adianta você ter um negócio todo pronto, porque vai ficar artificial. Você tem que pescar alguma coisa, você tem que saber o suficiente para fazer na hora, senão o prato requentado, né? E você soube fazer isso, outra coisa que você fez bem com recomendação para todos vocês. Pega um ponto só, porque é uma coisa de impacto. Depois que você falou ponto de impacto, ninguém mais está prestando atenção no que você falou. Então, foi legal que você bateu num ponto só, bateu forte. Às vezes as pessoas eu vi, as meninas falou bem mais um ponto, mas depois que fez o primeiro, as pessoas não estão prestando atenção no segundo, podia ter parado no primeiro, mas parabéns. Bom, Obrigado, gente, agradeço. então, parabéns, foi muito bem. Bom, Mariana, eu sempre falo, né, que no MUT, quando a gente é convencida pelo lado que a gente tem menos, assim, não digo paixão, mas menos, acha que vai menos ganhar, é o que está no lugar certo. Acho que você foi muito bem, principalmente rebatendo coisas que eu estava preocupada e que eu acho que são mais fáceis para o respondent nesse caso, que é o termo de afastar as questões que são que devem ser julgadas conjuntamente, mas eu acho que você atacou super bem, você já foi no problema, que para mim era questão, inclusive, da, da prova, né? Como conduzir essa prova nas matérias que não poderiam, que deveriam ser linkadas, né? Os dois casos que deveriam estar ligados. Você já faz o contrário do Wilson, que é mostrar primeiro a autoridade, depois o argumento. Tenta mudar um pouco esse seu, que eu acho que funciona melhor, sinceramente. Eu acho que vem muito mais forte apresentação. A gente, como brasileiro, a gente tem muito tem quase uma muleta, né? Quando a gente escreve, a gente põe primeiro a autoridade, depois o argumento, mas vai no argumento, mostra que o argumento é seu, aí depois você traz, não é vergonha, né? Depois você traz alguém para te sustentar, mas pode ir direto no seu argumento, vai ficar um pouco mais, vai ficar mais forte a sua fala. Você tratou. Eu tenho um outro comentário aqui sobre. Quando você fala da calculadora da CCI, que eu achei que foi um excelente comentário. Olha, qual vai ser o custo aqui de a gente ter dois procedimentos andando separados? Só um pequeno comentário que você fala assim: only administrative costs, mas aí tem o administrative os FIIs dos árbitros, tá? Você coloca como administrative, parece que é só CCI. Tá? Tenta dar só dar uma melhorada ali. E acho que você está com argumentos bons para ser o próprio tribunal que vai fazer a consolidação na parte da consolidação, né? Que vai fazer a consolidação. Acho que você trabalhou bem as cláusulas. Eu acho que realmente sua apresentação estava intocável nesse ponto, está muito bem estruturada. Eu só fiquei pensando, mas aí você trouxe um caso, que é, por exemplo, se você vier com essa pergunta, eu não fiz por questão inclusive de prazo aqui nosso, mas se você vier com uma pergunta assim, olha, então eu quero tirar o escrutínio, eu quero tirar, as partes estabeleceram que querem tirar tal coisa, coisas que são caras a CCI, que a gente sabe que a CCI tem umas coisas que eles não mexem. Você tem que estar preparada para esse tipo de pergunta, tá? Porque eu acho que foi bem colocado aqui, você trouxe ainda por cima um julgado aí para dar uma base, mas você pode sofrer esse tipo de questão, falar, olha, mas
Isso daqui é uma coisa que a CCI não abriria a mão, porque é a corte que faz isso. Então, acho que você tem que estar preparada para isso. Gostei da sua resposta ao final. Acho que o seu rebuttal foi muito bom. E acho que teve uma pergunta também no final, que foi muito. Você respondeu bem. Eu acho que você tá bem para a competição. Eu só mudaria um pouco essa questão da argumentação. Primeiro seu argumento, depois vem com o suporte, que foi o que você fez no caso da CCI aqui. E aí ficou forte. Porque a pessoa está pensando assim, não, mas ela é o argumento dela. Aí você fala, não, mas tem aqui um suporte, gente. Pô. E se eu não conseguir falar isso mais para frente, acho que a gente tem sempre, acho que eu falo isso para todos os mooties, saber quem é o interlocutor, né? Porque às vezes você pega um desses aí que vocês estão citando e está lá no painel, vocês têm uma certa dificuldade, porque aí pode, sabe, o seu argumento de autoridade não está tão forte. Então, você tem que saber quem é o interlocutor ali para também não usar certas questões que vocês estão usando. Para mim é isso. Ok, então, Mariana, a questão do counter-argument que eu falei pro Wilson, eu gostei que você o fez quando você fez o pedido para inverter a, a ordem, então você fez isso no começo e eu gostei, eu anotei aqui. Outra coisa que eu gostei também foi um bom equilíbrio de facts com roadmap. O que eu achei interessante, que eu não notei nos outros, é que você usou muito bem os argumentos do outro lado para poder fazer o seu argumento mais forte. Isso eu acho que acrescenta muito, né, na força também do seu argumento. Outra coisa que eu tenho aqui é que eu acho, de todos os quatro, que a que mais recebeu perguntas e respondeu de uma maneira clara. Eu via no seu rosto uma paz de receber perguntas, que é muito difícil, eu confesso, e você fez isso muito bem. E a única coisa que é uma coisa minha, e assim, eu já ouvi de alguns professores por aqui, mas é só detalhe do detalhe. Crítica construtiva, evitar usar palavras como clearly, tipo, esse argumento é clearly, blá, blá. Porque a gente está aqui num embate de ideias, então, assim, é meio que me soa mal você falar, tipo, não, como que vocês não estão enxergando, entendeu? Tipo, é claro que é isso. E às vezes não é tão claro assim, entendeu? É que a gente usa, às vezes, essa palavra para dar mais força para o nosso argumento, só que para mim me incomoda, como pode incomodar outras pessoas, mas é simplesmente assim, pelo em ovo, sabe? É crítica construtiva que me incomoda, mas que às vezes pode passar despercebido para outras pessoas, tá? Então, acho que é isso que eu tenho. Obrigada. Você teve uma coisa, inteligência emocional, porque você foi Total. mais chacoalhada, e isso aí ganha ponto. Isso aí, às vezes, mais do que, vamos pensar aqui de uma maneira pragmática, às vezes mais do que a qualidade do seu discurso, assim, o que a função nós do árbitro é atrapalhar a sua vida, né? Quando a pessoa não consegue ser atrapalhada, você ganha muito ponto. Então, isso, além de todos os elogios feitos, vou sublinhar esse elogio que você tem inteligência bruta, refinada e emocional. Você soube reagir bem. Eu acho que se fosse valendo ponto, valendo dinheiro, valendo classificação, você ia ganhar bastante ponto pela maneira que você respondeu, por ter aguentado bem, porque parte, usando uma palavra que é meio até clichê de resiliência, mas precisa ter isso na profissão, e você conseguiu passar por esse teste, tá, você brilhou. Dois pontos assim só que eu corroborando tudo que meus colegas falaram, dois pontos a serem trabalhados. Primeiro, quando a alegação ali do contrato framework para dos outros contratos, é importante dizer que os outros não deixam de ser aplicados, mas é que não são incompatíveis. E, na verdade, você consegue fazer, você trabalhar tanto com o framework quanto com as cláusulas. Quando entrou na discussão de qual é a cláusula arbitrar, aplicável, eu acho que talvez não tenha ficado muito claro, e no fundo são todas, né? Tanto que o requerente alegou todas, porque elas não são incompatíveis, então você não precisa escolher uma do que a outra, na verdade elas acabam se complementando, deixando isso mais claro, fica mais legal. E você tem que tomar cuidado também não perder muito tempo com coisa que outra parte já concordou, né? Já que uns dois
momentos, eu senti que você acabou dedicando bastante tempo para dizer questões que estão no na sua coisa, mas outra parte abre mão. Às vezes ela abre mão de propósito para te derrubar, para atrapalhar, porque ela sabe que o argumento dela é fraco e que você vai dar um show. Aí ela não faz o argumento, ainda melhora, porque aqui você não está defendendo o caso. Se fosse numa arbitragem real, eu tenho que colocar todos os argumentos que vai lá o que o juiz ou o árbitro vai se convencer. Às vezes você acha o argumento péssimo, você ganha em cima do argumento péssimo. Você tem essa sorte. Então você não pode abrir mão de certos argumentos, você não pode dar ênfase. Mas aqui você está sendo julgado quem fala melhor. Então, às vezes a parte abre mão do argumento para te quebrar, coisa que ela não faria numa arbitragem real. Então, nessa situação, você pode até falar, mas não pode perder muito tempo, porque isso que pode parecer, em termos de retórica, da coisa de jogo de cintura. Você precisa ter jogo de cintura dizendo, ele me tirou a hora de brilhar, mas eu sigo em frente que eu vou brilhar em outros pontos. Mas olha, excelente, parabéns. Muito obrigada pelos feedbacks, gente. Bom, agora é Sofia, vamos ao mérito. Eu realmente adoro o mérito desse caso. É uma pena que eu não vou para Viena, porque eu adoraria discutir mais esse caso. Eu acho esse caso uma delícia. A Sofia, você foi muito bem. Eu acho que você está com um discurso interessante, porque eu tenho ouvido muito discurso meio só nos requisitos, né? Vamos aqui todos os requisitos. Eu acho que você saiu um pouco desse padrão e o seu discurso está muito bom. E está muito claro, e está muito. E eu, para falar a verdade, eu sempre fui uma pessoa que, aí, das minhas preferências, gostei mais da parte do responder, desse mérito. Então, eu acho que você conseguiu, não digo me convencer, mas trazer muito bons argumentos para quase me convencer de que o claimant tem razão nesse caso. Eu sempre falo que esse caso, o, todo mundo vai sofrer, e aí acho que acredito eu que vocês já estejam sofrendo, com o preconceito do quem paga mal paga duas vezes, que é uma questão de civil law. É uma questão que é civil law, gente, isso é civil law, isso não é CISG. Mas é um preconceito que vocês têm que passar por cima. O claimant pode utilizar-se desse preconceito, mas o respondent tem que passar por esse preconceito, trazendo argumentos para dizer que a CISG não é assim, com base na CISG não é esse o tratamento que tem que ser dado. Eu sempre brinco, eu estava comentando esse caso, meu pai foi ministro do STJ, estava comentando o caso com ele, contei assim, muito geralmente, cyber attack, sei lá o que e tal, ele falou assim, mas pagou, vai ter que pagar de novo. O pai não é, não é civil law, não é. Aí ele falou a frase em francês, mas não é na França, não é lei francesa, ele é CISG, a CISG é outro mundo. Acho que você foi muito bem. Eu tenho, como sempre, três questões aqui que eu trouxe. Uma delas, você leu um artigo, não sei se foi o 29, eu não sei se foi o 40 do contrato, que você falou assim, fala lá, by the parties. Você levou a gente para ler, by the parties, e aí você falou by both parties. Quer dizer, cuidado com o que você leu ele inteiro. Tudo bem que eu entendi que é both parties, mas não tá lá both parties. Você tem que só tomar cuidado na hora de ler aí, ler coisa que não tá. Quando você fala das alterações do contrato, você fala em violating the agreement. Não é bem violating ali. Eu acho que ali é um amendment, é um change. As partes não estão quebrando o contrato, elas estão alterando o contrato. Eu só tomaria cuidado com esse violating que ficou, porque o violating depois enseja remédios, enseja perdas e danos. Não é bem isso que aconteceu, né? Ambas as partes botaram padrões de alteração contratual. Então, acho que seria um amendment, seria um change, seria um alteration, seria qualquer outra coisa meio menos violations.
para ambos os lados. O peso das alterações pode ser um argumento interessante. Uma coisa é alterar o core do buyer, que é pagar um preço, e outra coisa é alterar a forma que você faz a data ou coisas mais simples, mas você está aqui alterando assim, o centro, a principal obrigação do comprador, que é pagar o preço. Então, eu acho que o peso das alterações é um argumento interessante. E o 77? O 77 é sempre um problema nesse caso. Entendo completamente que a CISG pensou em danos nesse ponto, não pensou no pagamento do preço, que aí é o contrário do que o Joaquim estava trazendo, pensou em danos, mas a CISG é de 1980, ela foi negociada, como você bem viu, 78. A CISG, ela tem comentadores que falam isso, né? A CISG passou por uma evolução interpretativa, então certas coisas podem ser utilizadas de forma analógica, mas analogia com muito cuidado, porque você não pode falar analogia é tudo, mas quando a CISG prevê certas coisas, analogia você não pode usar. Mas ela pode ser aí, acho que pela analogia você consegue discutir esse 77, isso vai para o responder também, né? Discutir, aplicar ou não aplicar o 77, e você como claimant se precaver do 77. A gente tem uma dificuldade no caso porque a gente não tem porque o 77 ele presume uma porcentagem de mitigação, e aqui a gente não tem a gente não tem nada ali, né? A gente está meio no ar, a ordem processual fala que não tem, né? Então, eu juro que o 77 é um artigo que eu penso muito, né, nesse contexto, desse caso. Como que os mooties podem utilizar melhor esse 77, que eu venho vendo, aplicando assim, muito passando, porque realmente ninguém sabe utilizar muito direitinho. Eu entraria um pouco mais, Sofia, então, nos requisitos do 77. Acho que tem coisas ali que se pode utilizar mais do que o secretário, em 1978, falou que não aplicava. Vai no fundo do artigo, que eu acho que ali tem requisitos que podem extrair para você, para falar, olha, não, ele não foi pensado, não era para isso, e o próprio artigo, se a gente for utilizar, ele pede tais requisitos e eles não estão presentes no caso, ou algo assim. Melhor do que isso. Aí você usa o secretário para dar um suporte, mas o secretário sozinho, ele já foi, ele acho que já morreu. E a CISG, como eu digo, ela evoluiu com jurisprudência e doutrina. Então, ela teve um processo evolutivo aí, inclusive de aplicação de qualquer outra forma. A gente já se encontrou, e a Sophia, no painel, e eu vou repetir o que eu achei. Eu acho fantástico, assim, a postura dela eu acho excelente, o eye contact, aqui é um pouco difícil, né, online, eu senti uma diferença muito grande, mas pessoalmente fantástica, e eu gosto do jeito, e pessoalmente você é mais agressiva do jeito que eu gosto, mas, né, com aquela paixão, e tem que manter isso, eu acho que isso é uma característica para mim, pelo menos de advocacia, que eu acho excelente. E saber temperar, que eu acho que é o segredo, né? Não ser tão agressivo, meio brava, mas a única coisa que, em contrapartida, que, diferente do que a gente estava falando da Mariana, é um pouco na hora de responder pergunta, que ainda é uma coisa que eu noto que ainda tem um certo nervosismo e tal, mas isso ainda dá tempo de ser trabalhado, que nem eu falei, respira, né? Pense em outras coisas, enfim. Mas, e o que eu concordo muito o que a Ana acabou de falar, que estava aqui também nas minhas notas, que se for, eu sei que você está testando argumentos aqui, e o 77, se for um argumento que você queira testar, a gente precisa de mais embasamento. Eu também senti falta de ter um pouco mais de embasamento, que nem a Ana falou primeiro, eu acho isso excelente também, eu concordo com ela, de primeiro você apresenta os seus argumentos, e depois você usa o que tiver em volta para poder embasar, mas não the other way around, entendeu? Então, primeiro, usa o seu argumento, que isso traz uma força muito maior para o argumento em si, tá? Eu acho que é isso. E você brilhou, complementando aqui o que a Ana e a Christiane falaram.
Eu acho que a solução para você seria pelo 61, porque o 61 fala o seguinte, ó, você tem os seguintes remédios, ele separa o dano do preço. E aí deixa claro que as regras, e o 77 está dentro o 61 fala claramente, são dois tipos de remédio diferentes, ou você pede o preço ou você pede o que eles chamam de damage. Então, o damage não é o damage do senso comum, de civil law, até direito, já que aqui tem direito alemão, tem mais isso do que o direito brasileiro, né? Coisa de a discussão de interesse positivo, interesse negativo, mas aqui a legislação aplicável CSD classifica preço como remédio diferente de dano. No 61, aí você constrói. Então, o 77 é uma regra específica do dano, um tipo de dano que não inclui o preço. Então, você não. Então, o legislador disse que para outros tipos de dano você vê nível de culpabilidade, e para esse tipo específico ao preço, o regime é diferente. Para você pedir o preço, e é isso que talvez você tenha que explorar, talvez no começo, dizendo o seguinte: não, eu gostei também do que a Ana falou, disso aqui, estamos falando de CSD, CSD tem regras diferentes de diversos países, na CSD não tem uma regra específica, uma obrigação de informar nessa situação. E eu não entendo que é um silêncio eloquente, quer dizer, você vai antecipando, como a Cris falou, o argumento deles. Eu entendo que uma coisa tão séria assim não ficou fora de propósito, assim. É um dever. Você está criando um dever. Então, você não vai criar um dever por analogia. Você não vai. Não houve uma omissão, houve uma regulamentação de tudo e não se criou aquele dever. É isso que você tem que falar. E a questão de possível culto concorrente, que é a sua grande fraqueza, né? Porque realmente seu cliente pisou na bola. Mas você vai dizendo o seguinte: eu também acesso disso, você não pode. Isso serve para todos os tipos de dano, menos o preço. Porque o legislador voluntariamente diz o preço é o preço. O preço o cara tem que te pagar, o credor tem que te pagar. Outros tipos de dano, aí tem a questão do culpabilidade. Então, construir assim. Mas você está no caminho certo, porque você fez um argumento fascinante. O que está discutindo aqui é um sinal positivo, que a gente brinca, que quem ganha pré-multi às vezes não ganha multi, né? Porque a coisa você tem uma solução que pode ser subótima, que funciona e você vai usando. Você está indo fundo. Isso é muito, muito legal. Só o último comentário, toma cuidado, que você voltou e jogou aquele negócio do amendment. Você acabou indiretamente jogando o amendment. Isso é super delicado, porque o seu colega disse que não tinha amendment, que o amendment não era um argumento. E indiretamente, não diretamente, mas espertamente, indiretamente, você jogou aqui do amendment dentro da questão de prática. Mas eu evitaria ao máximo usar a palavra amendment, porque se eu ouvisse a palavra amendment como advogado da outra parte, no rebuttal eu ia te bater na coisa, ó. O cliente nem sabe qual é o argumento dele, porque vive dizendo que Seria não aqui. tem. Que não sabe, que diz que, não, que o argumento não é formal, e na hora que você descasca a cebola dos argumentos, está lá um argumento formal. Talvez trabalhar mais em cima da questão das práticas, que também é delicado, mas acho melhor do que falar alguma palavra. Evita a palavra amenda, que é o tipo de coisa que o advogado o advocate vai te Gente, prejudicar, vai te puxar. eu não sei se foi a Sofia ou se foi a Mariana que falaram de specific performance, agora que eu estou tentando lembrar, que eu não marquei. Foi você, Sofia? Acho que foi, eu mencionei no final. Cuidado com specific performance na CISG, viu? O 28 fala em specific performance, mas foi uma briga. Foi assim, foi um parto para sair aquilo. Aparentemente, pelo que eu lembro de leituras assim da CISG, agora não fui muito a fundo,
a CISG não dá ênfase em specific performance. Saiu aqui no 28, né, in accordance with the provisions of this convention, one party entitled to require performance of any obligation by the other party, mas foi depois de muita briga. Então, cuidado com o specific performance, assim, um argumento muito forte de specific performance, que pode ser, isso eu precisaria estudar mais, mas eu lembro de ter lido, tá? Que a CISG não trouxe a specific performance como sendo uma coisa muito forte. Como foi a boa-fé, né? Eles enfiaram lá no meio. Mas a specific performance, ela é... Acho que tem 2 ou 3 artigos que dão a entender que existe uma specific performance, isso puxado pelo povo de civil law, que o povo de common law não queria, ou algo ao contrário, e foi uma briga, e entrou aqui no 28, meio assim. Então, cuidado um pouco com esse argumento de specific performance. Eu acho que dá uma estudada, viu? Isso eu não posso te ajudar agora, mas eu lembro que tem alguma coisa aí que você tem que dar uma olhada. Mariana, eu acho que você está falando super bem, acho que está com um discurso muito bom em termos de conhecimento da CISG, você foi e voltou com vários pontos, inclusive o que eu acho interessante, ela fala, não, as partes mudaram o contrato, mas com base no, vai lá, reasonable person, 8, trata do 9, tem que entrar um pouco nesses artigos. Mesma coisa, peraí, deixa eu 3, 4, deixa eu achar minhas anotações. Acho eu acho que eu tenho uma questão aqui que é uma questão mais macro e que eu tenho um pouco de preocupação. E aqui eu já conversei com outros times, inclusive, sobre isso. Você entrou no artigo 7º para falar da interpretação da CISG, sendo ela, você tem que interpretar com base nas regras da CISG, depois você tem que entrar nos princípios, se não existe, filling the gaps na CISG. Regras da CISG, princípios e depois Private International Law, que é a lei doméstica. No meio disso, vocês tentou explicar um pouco a analogia e tentou explicar um pouco a utilização dos princípios em droit. Tem muita confusão de gente achando que deu um pau na CISG, você não consegue achar a solução, você está com os princípios em droit. Isso é um erro, assim, enorme, porque você, como viu, o artigo 7º ele tem uma regra, ele tem uma receitinha de como você vai fazer a interpretação. Primeiro ponto, eu tenho um pouco de preocupação de você dizer que não tem o duty to cooperate e duty to inform. Eu procuraria bater muito forte nisso, tem. Você vai na CISG, agora eu tinha aqui uma CISG, duty de informação está no 19, 21, 26, 39, 48, 65, 68, 71. Acho muito difícil você escapar. Fala assim, não tem. No 80. A CISG toda está baseada na informação, de uma parte a outra, cooperação de uma parte a outra. Fortaleceria nesse lado. Antes de entrar naquele rolo todo de Private International Law, né, de como fazer uma interpretação. Eu acho que tem, e eu acho que o respondent ganha se ele sair de um patamar de duty to inform para um patamar de obrigação para informar. Eu acho que o caso traz aí umas formas de você chegar nisso e falar, olha, era obrigação, e aí eu fui pego numa armadilha, era obrigação. É difícil, mas era uma obrigação. Agora, o duty to inform, a informação de uma parte a outra, vários artigos da CISG mostram que existe esse dever de informação. Então, acho que dá para, antes de você entrar em toda... Beleza, que você chegou... Eu acho que não dá nem para chegar nas regras de Private International Law do 7.2 e das leis brasileiras, das leis locais brasileiras, das leis aplicáveis ao caso. Outra coisa que eu digo, sempre muito cuidado, vocês vão para a Europa, a maioria dos árbitros são europeus, conflito de leis é o parquinho deles. Você vai entrar nisso, você tem que estar muito preparada para sustentar tudo isso, porque os caras só falam disso. É matéria como se fosse direito civil aqui para a gente.
Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que eu reveria um pouco esse seu discurso nessa parte. Eu acho que tem que tomar cuidado. Vai os requisitos 80, pega com os requisitos do 79, que ajudam muito no 80, nas coisas que o 80 não tem, o 70 está no 79, de que é ônus da prova, como comprovar. O 79 é outra coisa, mas tem muito do esquema ali, você pode utilizar do 79. Acho que tem muita coisa no oitavo, no nono, que dá para utilizar aqui no caso, mas eu tomaria muito cuidado de entrar nesse argumento de que não existe e entrar no argumento de que são os princípios ou mesmo a lei e aí o UNIDROIT. Acho que eu entendi o raciocínio, mas eu acho que você consegue fortalecer um pouco mais a existência de uma obrigação, de um dever de informação ali que possa te ajudar no nexo de causalidade que a Sophia apresentou. E aí, deixa eu ver se tem mais para estar anotando. Aí, o 77 eu acho que você saiu bem e você fez um bom rebuttal. Acho que o resto da argumentação, a sua está lá, mas eu só tomaria muito cuidado com esse, vamos dizer, se fosse como um pressuposto. Eu inverteria o pressuposto. Eu não sei como as outras pessoas... Eu conversei com alguns mooties já sobre isso, mas eu inverteria esse pressuposto. Eu acho que tem coisa na CISG que pode te ajudar aí para fortalecer essa obrigação. E eu, por um lado, sempre fui muito fã do respondent. Nesse caso, eu acho que quem consegue levar o respondent bem, leva no multi. Tem gente que fala, não, o respondent é muito cruel, mas eu acho que é um desafio interessante. Tá? Mas eu acho que você está aí no caminho, é só mexer um pouquinho nessa parte. Eu tinha um comentário também sobre isso, porque tem que tomar a questão do common law, que eu vou falar um pouquinho, que é na questão do good faith, né? Que a gente tem princípios do common law e civil law diferentes. Então, assim, se você vai para essa questão de interpretação segundo a CISG, então, primeiro, né, do contrato também tem uma diferença, né? Que o primeiro seria que civil law é mais focado no intent, enquanto que o common law é mais na questão daquele standard do understanding of a reasonable person. Então, tem que passar pelos dois para poder, né, adereçar para todo mundo, né, dependendo do árbitro do painel que você está pegando, e também na questão do good faith, que para o civil law é um pouco mais na questão de fairness e standard, enquanto que para cá do common law é muito mais na predictability. Então, assim, então eu acho que é um terreno que ou você avoid e tenta ir por o caminho que a Ana estava falando, ou se você for falar, você pode brilhar, mas assim, ter certeza que você está falando de tudo um pouco. Tem que ser com base na CISG, e a CISG mesmo não interpreta. Então, aí você vai passar um voo todo até Viena para tentar descobrir como que a good faith, e aí, se ela se aplica ou não. Lógico, o duty to cooperate, o duty to inform, são partes do good faith, da CISG, né? Da CISG. Mas eu acho que dá para extrair da própria CISG esses duties, né, de cooperation e good faith, para poder fortalecer o 80 e dizer, olha, tem aqui uma obrigação que aí a gente pode utilizar o 80 dentro dos seus requisitos. Mas Desculpa, imagina. E eu quis também fazer uma pergunta da diferenciação do caso, porque foi uma pergunta que uma árbitra super experiente aqui do GEMS fez para o pessoal das universidades aqui da Flórida, e eu achei assim, tipo, nossa, por que ela tá perguntando isso? Mas é algo que pode aparecer para você tava ready to go, então assim, tá tudo bem. Mas só para estar preparado, porque eu falei assim, eu nunca perguntaria isso, mas aí como ela perguntou, eu falei, o pessoal do Common Law gosta desse tipo de coisa, então vamos perguntar. E outra coisa também que eu adorei que você fez logo no início, o seu opening eu achei o melhor de todos, porque você usou uma frase do respondent e depois do claimant, desculpa, do respondent, não sei se eu estou enganada, você usou de alguém, e aí, não, desculpa, do claimant.
E aí depois você colocou um tema. Eu acho isso fantástico, eu acho uma técnica de advocacia incrível você colocar um tema para o caso, mas aí o que que eu faria? Eu continuaria abordando esse tema algumas vezes, colocando, sabe, no meio da sua argumentação aquele tema, para entrar na cabeça do arbitrator. É uma estratégia que funciona em casos reais, né? Pelo que a gente estudou por aqui, e o pessoal usa isso direto porque é muito oral, né? Aqui o common law e o moot, basicamente, é muito oralidade. Então, é uma técnica, uma estratégia para você poder fortalecer o seu argumento mais ainda. Eu achei que você, no começo, você botou, eu só senti falta dele continuar durante a sua argumentação, mas eu achei essa história do tema que você colocou fantástica. E eu só ouvi uma vez ou outra, tipo, a palavra clear, que eu falei, é uma preferência minha, não gosto dessas generalizações, tipo, tá clear, é maravilhoso e tal. Então, assim, tomar cuidado um pouco com isso, mas eu achei muito bem. Todos estão muito bem, assim, a gente tá só refinando, porque vocês já estão prontos agora para ir, né? Eu estarei lá, então nos encontramos por lá. Foi super bem em termos de retórica, até puxando o que a Cris falou, você mandou muito bem nas coisas do framing. Isso é importante para framing, né? Você tem que colocar a matéria de acordo, o caso com a perspectiva que você quer. Você tem que colocar as perguntas para o tribunal responder. Então, é a coisa que eu, no português, narrativa, que é uma palavra horrível, mas você tem que dar a narrativa. Você soube fazer isso e aprender para. Você começa na narrativa, mudar tudo que você fala dentro da mesma narrativa, porque as pessoas gostam de história e o cérebro humano gosta de coisas que fazem sentido. Exato. Então, você dizer que tudo que está no mesmo, tudo faz parte de uma história, você dá uma justificativa, por mais que parte disso possa ser fantasioso no mundo real, né? Às vezes a gente escreve não ficção, às vezes ficção, né? Mas essa parte do frame, você foi super bem. Também puxando o que a Cris falou, dos casos, você foi super preparado e continue preparado, porque os hábitos common law vão tentar fazer o distinguishing, né? Então, isso vai para todos vocês. Quer dizer, toda vez que você for citar um caso, se eu for um hábito de common law, como eu vou puxar seu tapete? Eu vou tentar perguntar, puxar algum detalhe daquele caso que é diferente, porque tem que ver em que aquilo é vinculante, quais são os fatos que criam, porque isso é uma coisa do common law, civil law, vem de diferente filosofia francesa para filosofia inglesa. Filosofia inglesa sempre foi empírica, né? Você vai vendo as coisas os fenômenos acontecendo, e depois de vários fenômenos você vai criar a regra geral. Como na filosofia francesa sempre foi enunciados gerais e você aplica. Então, a maneira que um hábito de common law vai pensar é o seguinte: qual é o detalhe desse caso que faz ele ser tão parecido com o caso? Você soube isso de cabeça, eu estou puxando você para Cristo, mas na verdade você brilhou nisso e para todo mundo seguir a mesma coisa, ficar bem cuidado que vão tentar puxar o detalhe dos fatos. Dois pontozinhos aqui finais. Primeiro, toma cuidado com a parte de perguntas, né? Porque ele tentou te puxar o tapete forte na coisa das perguntas. Você vai se preparando, dizendo, mas não é. Os seus exemplos não são iguais ao que está acontecendo aqui, porque nos seus exemplos as pessoas sabiam que houve a mudança, não existia dúvida que houve a mudança aqui. A mudança era meio esquisita e você deveria ter certificado. Pensar, acho que um dos grandes exercícios de vocês, além de aprofundar a pesquisa, é ficar imaginando o tipo de pergunta que pode vir do hábito para vocês responderem. Isso é uma coisa, esteja preparado para esse tipo você saiu bem, mas esteja preparada que vem mais e piores perguntas na competição. E uma delicadeza que tem nesse caso aqui é a questão do segundo pagamento, né? Uma sutileza, né? Que é muito complicado você for responder. Eu sempre ponho meu chapéu, se eu sou apto, eu sou advogado. Se eu sou advogado e uso como eu vou usar esse segundo pagamento? Porque se eu usar esse segundo pagamento da maneira errada, fica parecendo culpa concorrente. E aí seu cliente infarta.
Porque dizem, não é verdade, que os hábitos são salomônicos. Se você dá de bandeja uma solução salomônica para o árbitro, o cliente infarta. Vai dizer, meu Deus do céu, ele vai me pagar, vai me mandar pagar metade. Porque pode chegar à conclusão que da primeira vez, você votou muito bem, na segunda vez foi um absurdo o sujeito não ter recebido uma fortuna e não ter, no mínimo, me ligado, sabendo que houve o phishing, sabendo o relationship person estava de licença. No mundo real, uma tremenda negligência, as coisas estão acontecendo, você não recebeu o primeiro pagamento e não fazer nada. Eu acho que para trabalhar tem que tomar muito cuidado para não colocar isso como se fosse uma situação de culpa concorrente, porque aí cai no 77 e vai dizer, olha, você pelo menos naquilo você contribuiu, porque você não reclamou, e pela prática, aí vai pela prática, até pela prática de mercado, então se você não recebe um valor, no dia seguinte o credor liga, né? Como fazer colocar esse argumento do segundo pagamento sem diminuir o argumento todo. Essa é uma dificuldade do caso do respondo. Mas parabéns, você foi em termos, somente em termos de oratório, você está super bem. Bom, acho que já dessa parte da nossa participação, acho que agora é perguntas, né, Tainá? Isso. Agora a gente vai passar para as perguntas. Se alguém tiver alguma, pode mandar também no chat. A gente já tem uma de uma participante. A Sophia Romão mandou: o UniDraw Principle pode ser usado como International Use, baseado no artigo 9.2 da CISG? Posso responder, sim, mas desde que se aplique, né, ao caso, mas desde que você não esteja abrindo as fronteiras da CISG. A lei aplicável é a CISG. E aí você fala assim, eu tenho aqui uns gaps na CISG, e aí eu enfio lá o UniDroit. Não é bem assim que funciona. Você tem que ver se naquele tipo de contrato ela é utilizada, se as partes utilizaram aquele tipo de conversa e tudo. Então, acho que é um processo, o processo interpretativo está no 7º. O processo de aplicação pode ser utilizado pelo comércio internacional, mas esse comércio internacional tem regras. Você vai no comércio marítimo é uma, você vai no comércio de bens e serviços é outro, então não dá para também tacar o UniDroit em tudo quanto é questão. Existe uma discussão muito grande com relação a isso, porque as pessoas pulam da CIS e não tem já direto para o UniDroit. Tem que ter esse cuidado. E Joaquim? Talvez você troque. É o seguinte, fazendo frame, já que você está falando de frame de uma maneira diferente. Não é o UniDroit em si que vai se aplicar no todo como um usage, e sim você vai olhar específico se uma regra da UniDroit reflete algo que as partes fazem, que as partes esperam. Exatamente. O erro que as pessoas fazem até com a questão do venire contra fracto próprio, né? Tem que ser, porque você precisa ter a expectativa que as pessoas vão se comportar daquela maneira. Não é só porque está no Android que as pessoas vão esperar. Agora, muita coisa que está no Android reflete a expectativa, porque reflete o usage, mas tem que olhar E tem que, fact specific. a gente tem que pensar em duas coisas, né? Que acho que também vale para a CISG. Todo mundo fala assim, não, a CISG é lex mercatória, no DROA é lex mercatória. Não tanto, né? Não foi criado pelo comerciante que está lá dia a dia fazendo, foi criado por juristas lá na Uncitral, dialogando, conversando e utilizando suas próprias técnicas de common law, civil law e de negociações. Então, assim, você dizer, não, a UniDroit como usage, né? Sim e não, né? É sim e não. E ela não pode ser
como eu vejo muitas vezes, né, a panaceia para qualquer coisa que não está na CISG, pum, taca no hidroar. Tem que ter esse processo. Acho que é mais seguro passar pelo processo de interpretação do artigo 2. Os princípios são vários. A Schwenzer lista os princípios. Eu sempre falo que o professor Magnus, na Alemanha, faz uma lista muito bonitinha dos princípios também. E aí com isso, você chega no caminho de quais são os princípios da CISB. Eu acho que está lá a informação e cooperação entre as partes. Perfeito. Gente, alguém tem mais algum comentário? Quer fazer mais alguma pergunta? Até Tainá, mesmo, se você me claro. permite, eu gostaria de saber dos nossos árbitros a opinião deles sobre a ordem das submissões, claimant, respondent, respondent, claimant, porque assim, para o time da PUC, faz sentido, eu acho que também entendimento geral, faz sentido o requerente iniciar em procedimento, depois o requerido. Justamente porque o requerente está raising the new claim e a possibilidade de consolidação. Queria saber só a opinião de vocês e por que vocês decidiram inverter nesse painel de hoje. Eu posso começar. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido o Responder começar, mas para mim, do meu lado, resolvi inverter só para a gente ver a coisa mudando de posição. Já que se a gente está aqui num treino e vocês têm que estar preparados para qualquer coisa, da mesma forma que vocês vieram com essa mudança aí, a gente muda também. Sim, eu pessoalmente acho que faz mais sentido. Eu comprei o argumento da Mariana Castilho, porque eu acho que aí a gente tem como o rebuttal faz mais sentido na questão da ordem, mas eu também acho que eu também quis aceitar por essa questão que a Ana falou do desafio para vocês saberem lidar com essa situação no caso concreto, até para treinamento de vocês. Mas pessoalmente eu acho que faz mais sentido o respondent começar. Eu, Vitor, assim, você botar, o claim só precisa dizer, colocar a regra, e o respondent vai ter mais argumentos contra. E você vai ter a dificuldade do claim, então, rebater esses argumentos, que eu vejo uma coisa meio troncha, porque basicamente o trabalho do claim é se antecipar os argumentos do respondent, é mais fluido, mas não tem certo nem errado, né? A gente tem outra Mas pergunta aqui do Samuel. Perdão? Sim, Wilson. Pode Não, falar. não, só ia perguntar porque vocês realmente acham que se o respondent teria que adiantar ou claimant teria que adiantar os argumentos de respondent, porque no final das contas, claimant que está requerendo a adição da new claim. Então, ele que está falando por que elas têm a mesma natureza, por que o stage do proceeding está igual. Então, em situação como de respondent, na minha visão, eu vejo que, na verdade, o respondent está tendo que adiantar os argumentos de claimant, assim, tá respondendo a nada, né? Tanto que teve essa discussão que a gente muito bem colocou aqui com a Mariana, que eu tentei adiantar os argumentos de cyber attack e o argumento do artigo 40, e ela também bateu, mas eu ainda acho que claimant começando faria mais sentido. É claro que isso estabelece uma discussão sobre paridade de armas, etc., porque se claimant começar em procedimento em mérito, aí não tem oportunidade de responder, mas, de qualquer forma, vocês ainda continuam com esse entendimento de Eu que posso te dizer que aí, invertendo a ordem, a forma como você apresentou seus argumentos, para mim ficou mais forte para o seu lado. Sabe, assim, ficou mais claro, foi direto ao ponto. Não ficou aquela coisa, vou apresentar os meus, aí espero o outro apresentar. Para mim ficou mais ativo, digamos assim. Então, eu prefiro ouvir uma coisa assim e faz com que a própria cabeça dos árbitros, e até para vocês, assim, eu acho que faz um exercício legal de mudar o que eles estão acostumados a ouvir. Então, eu acho que traz até um elemento novo que pode ser até usado a seu... Eu achei que foi a favor de vocês em geral, assim, eu acho que não foi algo que trouxe malefício para nenhum dos lados. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, acho que não teve, não prejudicou. Achei que, logicamente, aquilo que a gente fala, né? Vocês têm que estar preparados para os dois, né? Vocês podem querer, às vezes, encontrar tribunal que fala que é para vocês fazerem desse jeito. Então, pelo menos, acho que vocês passaram Já muito bem por essa. treinaram. Passaram muito bem. A gente tem mais uma pergunta. Joaquim, você quer falar alguma coisa a esse respeito? Posso passar para a próxima? Não, não, pode passar, até porque eu tenho 4 minutos para sair. Eu gostei dessa pergunta do Samuel. Ok. O Samuel perguntou: gostaria de saber o que acham sobre se as partes derrogaram da cláusula
de arbitragem no Framework Agreement ao inserir a cláusula específica nas Purchase Orders. Pode responder, Joaquim, não gostou? Não, cara, até que eu vou ter que sair. Eu entendo, Gostou? depois eu vou criar eu entendo que não, porque a própria redação da Framework Agreement, como é que funcionam essas cláusulas? Elas são muito comuns em contratos internacionais. Você faz uma cláusula, não é comum você ter uma cláusula de foro, porque o Framework Agreement é justamente para pegar tudo, né? E o contrato específico ser só do que é particular, como preço, quantidade, local de entrega. Então, se fosse no mundo real, seria o Framework Agreement com toda a parte jurídica, inclusive cláusula de arbitragem, normalmente vai estar no lugar, os americanos, os ingleses falam de boilerplate, né? Que vamos dizer que eu não vou dizer que serão cláusulas de segunda linha, porque é a primeiríssima linha. Não adianta ter o direito e não ter o lugar para exercer o direito, né? Não ter a jurisdição para que o direito seja exercido. Mas quando você tem esse tipo de contrato, principalmente com a redação que você está ali, é para ser um contrato geral. E você ter contratos específicos detalhando. Então, entendo. Isso, a redação, no caso, foi ainda pior, porque ainda fala que é geral. Já é geral, já seria geral para a prática, e a redação fala que é geral. E os contratos específicos, eu entendo que eles vão detalhar e vão dar especificidade. Se fossem compatíveis, na minha visão, haveria derrogação, mas não são incompatíveis. Tanto que eu achei muito inteligente das partes não entrarem na alegação de não compatibilidade, a confessar que é compatível, porque é perda de tempo dizer que é incompatível. Ana Cris? Não, eu acho que o Joaquim respondeu tudo. Respondeu. Eu acho que eu Sendo concordo com ele. Perfeito. Então, devido à hora, a gente está com o tempo contado, a gente vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer novamente todos os presentes, reiterar nossos agradecimentos aos árbitros e aos mooties. Foi incrível o evento. Desejo boa sorte a todos na competição. Sem dúvida, será um show à parte. Sim, Ana? Claro. Eu vou dar depois, no final, um recado para todo mundo que está aí. Já acabou? Não, Não, pode falar. eu estive agora em fevereiro, lá na Uncitral, em Viena. Conversei com a bibliotecária, uma americana e tudo, e ela falou que ela recebe estudantes nessa época. Se algum time ou algum grupo de times quiser ir conhecer a Uncitral, a biblioteca da Uncitral, conhecer como funciona o trabalho da Uncitral, um passeio lá, me avisa, tá? A Tainá Fantástico. tem meus contatos, e se alguém também precisar de algum conselho, alguma coisa, algum livro, alguma coisa, tem muita coisa de CISB aqui. Aí eu mando, tá? Pode, Nossa, muito obrigada, entrar. Ana. Boa sorte. A gente está torcendo por vocês e pelas faculdades Com brasileiras. Com Sim, certeza. Esperamos que vocês cheguem na fase final da competição. Todos são muito talentosos. Continuem um bom trabalho. E a gente Cris, se vê em Viena. Eu vou ter minha mesa lá no jurídico, então sim. venham me visitar para a gente fazer papo. E boa sorte para vocês, a gente se vê por lá. Tá Muito bom? obrigada pela Muito disponibilidade obrigada. também. Tchau, tchau, gente. Um Tchau, abraço. Obrigado pelo evento, gente. Ótima tchau, tarde. obrigada. Ótima tarde. Obrigada, gente.